there are people with disabilities. There are people currently on treatment who live very far, who need transport to get to the health facilities. So they couldn't get to the health facilities because of the transport for their medication. So this is very disturbing data we're getting from the countries. We also advocate, in line with WHO, a use of digital health solutions as well as webinars like this to actually share our experiences. We know that face-to-face discussions are more, they are more social than the webinars, but we have to try and continue the services within the COVID-19 restrictions. We also want to remind the national TB programs to make sure that there's no interruption of supply of TB drugs because of the drug resistance. We will also like countries like maybe to learn from countries like Nigeria. Nigeria now have a live monitoring of the COVID-19 cases, right? But we would like the monitoring to be COVID-19 as well as TB, so that we can see how both of them are interacting or overlapping. So throughout this mission, as I've said, I'll share the links that the Stop TB Partnership is using to share the tools with you. So in a minimum, I will share with you the TB and COVID-19 situations in the country. I'll share with you the links to the TB and 19 deaths in the Global Fund eligible country that I just talked about. I'll share with you the link to one of our tools for community-led monitoring, which the civil society can be able to use. I'll also share with you the information on how to use digital health solutions and how to use digital health solutions. So lastly, we look forward to exploring further partnerships beyond the TB RAP and some of our TB-rich grantees in the region, and we're willing to support you moving forward. I thank you all for listening. Thank you. Thank you very much, Sandy. Now it's my turn. Can you? Yes, I'll try my best. I'll give it a big shot. Xanım, bizim qonağımız təşəkkürlə başladı. Pərvanə xanım, sizə təşkilatçılığa görə minnətdarıq. Eləcə də digər hamıya qoşulanlara görə minnətdarıq. Belə bir tədbirin ərsəyə gəlməsində Vero Solet artıq çoxunun tanıdığı məhz bu tədbirin ərsəyə gəlməsində təsir icma impact community təşkilatına eyni zamanda heç şübhəsiz ki, bu sayədə əməkdaşlıq edir və eyni zamanda qeyd etmək istəyirdi ki, həmçinin xanım Maldiv Azərbaycan Aidiyyəti üzrə Təhsil Nazirlər də TB RAP, ÜST, Avropa regionu aidiyyəti qurumları da bu tədbirin ərsəyə gəlməsində və gələcək layihələrdə də öz təşəkkürünü bildirir və qeyd etmək istərdik ki, konkret bu sahədə, bu işlərin görülməsində bəli, dünyada tüğyan edən bu pandemiyanın fonunda yenə də biz cəmiyyətlərimizdə bu vərəmdən əziyyət çəkən xəstələrin, pasiyentlərin səsini mütləq şəkildə çatdırmalıyıq. Eyni zamanda Şərqi Avropa, eləcə də TB RAP vətəndaş cəmiyyətlərinin yaxşı ki, dəstəyi yoxdur. Bu sahədə fəaliyyətini qeyd etmək istərdik və BMT-nin də xüsusi təşəbbüsü bu sahədə heç şübhəsiz ki, daima və qeyd etdiyimiz kimi bu təşəbbüsdə xüsusilə vurğulanmalıdır və eyni zamanda bu məsələlərin fonunda bildiyiniz kimi gender və insan hüquqlarının pozulması kimi ara sıra hallara qarşı da BMT kifayət qədər fəal şəkildə heç də bu məsələləri diqqətdən yayındırmır. Bəli, ölüm hallarına da xanım toxundu ki, vərəm xəstəsinin ölüm hallarının sayı azalmaqdadır, amma bununla belə BMT-nin Milli İnkişaf Proqramının da müəyyən konkret qarşıya qoyduğu hədəflər çərçivəsində də müəyyən işlər əvvəldə də görülmüşdü. COVID-19 pandemiyası bəli, hal-hazırda da bizim bildiyimiz qədər misli olmamış səviyyədə artıq bütün dünyada yayılmış olsa da, amma bir maraqlı statistikada qeyd edildi ki, eşitmədim əvvəlin 3000-ə yaxın COVID ölüm halları ilə müqayisədə yanvar ayından etibarən artıq 5000-ə yaxında vərəm xəstəliyindən ölənlərin sayı heç də bizi bu vərəm xəstəliyinə olan diqqəti daha da artırmalıdır. Yəni qətiyyən bu ölüm halları bu məsələdə, məsələn, vərəm xəstəliyinə qarşı bizim diqqətimizi nə qədər daha da səfərbər etməyimizə xüsusi bir işarətdir. Və həmçinin Moldova və Özbəkistan təcrübəsinə də xanım toxundu ki, oradakı müəyyən vəziyyətlə bağlı araşdırma tədqiqat aparılmışdı, xüsusi xidmət əsasında sorğular aparılmışdı. Bəli, müəyyən sosial məsafə, vərəm proqramları ilə bağlı müəyyən onların təsirinin qiymətləndirilməsi aparılmışdı və eyni zamanda cəmiyyətdə də müəyyən bu işçilərin xidmətləri əfsuslar olsun ki, dayandırılmışdı.
və bu xidmətlərin dayandırılması ilə də bağlı əfsuslar olsun ki, sorğu nəyə göstərmişdir? Pasiyentlərə əvvəllər aidiyyatı üzrə verilən xidmətlər də çox təəssüflər olsun ki, dayandırılmışdır. Eyni zamanda da konkret olaraq müəyyən rəqəmlərlə də bağlı müəyyən ölçmələr, hesablamalar gedirdi. Misal üçün, bir xanım misal gətirdi ki, bir ssenari olaraq, əgər 3 aylıq belə bir lockdown rejimi tətbiq edilmiş olsa, yəni tam izolyasiya, yenə də təcrid tətbiq edilmiş olsa, müəyyən ssenarilərin gələcəkdə vərəm xəstəliyinə minvallan bu xidmətlər 3 aydan sonra bərpa edilmiş olsa, nə ola bilər? Misal üçün, 2020-2025-ci illər ərzində təsəvvür edin ki, ölüm hallarının sayı vərəmdən dəfələrlə arta bilər və hətta bir xanım misal gətirdi ki, biz hətta 2021-ci ildə əgər vəziyyət vərəm xəstəliyə bağlı ciddi nəzarət alınmasa, 2013-2016-cı ildə olan 3 ildəki ölüm hallarının sayını biz ancaq elə gələn il 2021-ci ildə ancaq onun şahidi ola bilərik. Yenə də qeyd etməliyik ki, bununla belə biz də bu ölkələrdə COVID-19 pandemiyasının təsirinin yumşaldılması ilə də bağlı heç şübhəsiz ki, müəyyən təkliflər konkret olaraq davam edib. Bu araşdırmalar da nəyə göstərir? Təklif etdiyimiz bir modelin də ölkələr səviyyəsində ayrı-ayrılıqda onların ölkələrin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə, xarakteristikasına uyğun olaraq tətbiq edilməsi də heç şübhəsiz ki, öz müsbət nəticəsini göstərərdi. Və biz də bununla da bağlı xanım dəfələrlə qeyd elədik ki, xüsusi sənəd var. Fərvanə xanım yəqin bilir hansı sənədi materialdan istifadə edir. O xanım idi ki, onu paylaşacaq və mühüm sayt da var ki, o saytda da o məlumatları dəfələrlə israr elədik ki, o məlumatları da o saytda yerləşdirib onu da paylaşacaqdır. Fərvanə xanımdan rica edəcəm, onu sonradan aydınlaşdırır, hansı saytda məlumatlardır və eyni zamanda mühüm məsələlərdən də biri mütləq şəkildə, bir mənalı şəkildə də əlaqələndirmənin, başqa sözlə koordinasiyanın yüksək səviyyədə olması xüsusi şərtdir və PPE eyni zamanda bu sayədə fəaliyyət göstərən tibbi işi personalın da xüsusi təhlükəsizlik geyimləri ilə, aidiyyatı müvafiq alətlərlə təmin olunması, beləcə də bu görülən işlərin effektivliyi də bir il yox, bugün üçün, sabah üçün yox, gələcək illərdə də heç şübhəsiz öz müsbət təsirini göstərməlidir. Amma diaqnostikada müayinələr də eyni zamanda COVID ilə bərabər paralel şəkildə nəticələri eyni göstərir. Eyni zamanda problemin həlli istiqamətində də çox ciddi cəhdlər olaraq bir mənalı şəkildə yenə də xanım qadir ki, mühüm məsələlərdən də biri ismarıc olaraq cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin bu sahədə fəallığını biz daha da aktiv şəkildə görməliyik və bu sahədə də webinarlar keçirilir. Xanım qeyd elədi ki, bu yaxınlarda da iyun ayının əvvəlində də keçirilmişdir webinar. Yenə də bu sahədə webinarlar keçiriləcək. Hava yolları ilə, hava damcı yolları ilə keçən xəstəliklərlə bağlı kifayət qədər məlumatlandırma da aparılmalıdır ki, keçən həftə bu aparılmışdı. Diskussiyalar, gender bərabərlik, gender əsaslı əfsuslar olsun ki, zorakılıq bu pandemiya dönəmində göstərən nəticələr onu aşkar etmişdi ki, bəli, əfsuslar olsun ki, bu hallar artmış və vərəmdən əziyyət çəkən insanlar da kifayət qədər də lazımi tibbi xidmətdən yararlana bilmirlər və bir mühüm məsələyə də sonda toxundu ki, əlilliyi olan şəxslər bildiyimiz kimi müəyyən xəstəxanalarında olması və eləcə də yenə də pandemiyanın fonunda onlar əfsuslar olsun ki, onlara lazım olan tibbi xidmətlərdən yararlana bilmirlər. Yəni onların gediş-gəlişi, eləcə də ki, müəyyən dərman preparatlarına çıxışı çox əfsuslar olsun ki, kifayət qədər yubanmaqdadır və bunu da biz qlobal səviyyədə şahidi oluruq. Yenə də qeyd etmək lazımdır ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının webinarları bəli, mütəmadi şəkildə maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində təbliğ olunur, həyata keçirilir. Amma bu heç də tepə-tet üz-üzə olan düzdür. Səmərəsini verməsə də, amma yenə də əlimizdə olan imkanlar bunun yenə də maksimum səviyyədə səfərbər etməyi bizi vadar edir. Biz heç şübhəsiz ki, gələcəkdə də biz milli ölkələr səviyyəsində, milli proqramlar səviyyəsində də vərəm dərmanlarını, lazım olan preparatların pasiyentlərə ardı arası kəsilmədən çatdırılmasını təmin etməliyik. Və eyni zamanda xanım Nigeriya təcrübəsinə də toxundu ki, Nigeriya təcrübəsində həm bu COVID-19 eləcə də ki, xüsusilə də vərəm xəstəliyinə qarşı mübarizədə müəyyən materiallar saytda da həmçinin təqdim edəcəkdir. Amma bunu çox təəssüflər olsun ki, mən konkret bilmədim hansı sayt və məlumata istinad edir, amma xanım bunu paylaşacağını da vəd etdi. Bu qədər. Çatdırdım, bütün qeydləri ümid edirəm ki, sizə lazım seviyyə çatdıra bildim. Çox sağ olun. Turan müəllim, thanks very much. Now I would like to give the floor to Center for Health. Pərvanə xanım, səsiniz kəsilir, səsiniz qırılır. Səsiniz qırılır, 50% eşitmədim.
Now I would like to give the floor to Christina Chelan, Program Manager from Center for Health Policies and Studies. Thank you, Parvana. Do you hear me well? Yes, very well. I do. Okay. Thank you. It is nice to see so many familiar faces and names here. And thank you, Tandy, for good words and appreciation for the work is done in the region under the TB regional program. I am Christina Chelan, Project Manager at Center for Health Policies and Studies, which is a non-governmental organization based in Moldova and which is implementing currently TB-related project in 11 countries in the region, together with partners, with our partners who are WHO Euro, TB Europe Coalition, TB Caucus, and the Network TB People. So it is a double pleasure for me to see here both national counterparts, national NGOs with whom we are working in Moldova, and also to see the results of a great work done under a regional project with our colleagues from TB Europe Coalition and our partners in Azerbaijan, Saglamliga Khidmat, that today is the first activity, let's say, in the project funded by the National Council of the NGOs. I think this is the name, if I'm not confusing something. And I'm remembering back in November, December, when with the guy under the coordination of TB Europe Coalition, and namely, I will say a big thank you to Paul Sommerfeld. It's both an institutional and a personal involvement here. We had several activities in Azerbaijan, and we met with the National Council for NGOs, and then I remember Elchin and Parvana knew about the opportunity of applying for funds for TB, and so it's less than half a year, and we see that we see already the results of and we see that the government is acknowledging the importance of involvement of civil society involvement in TB control, and it is great to see that even with the COVID restrictions and the lockdown situations in our countries, our partner Saglamliga Khidmat stayed creative and found the opportunity to redesign this activity in online format. And as we all did in our projects and during our activities that we are implementing, we as TB-Rep now are collecting several practices in the region, how the national TB programs adjusted their work and how they involved our other partners in this work to ensure the continuity of the services for the most vulnerable populations and for the persons that are most at risk with infection of COVID, saying about the TB patients. And this compilation of good practices will be ready soon, and we will be happy to share it. But by then, I am proud that colleagues from Azerbaijan choose Moldova's experience in redesigning the activities and involving the CSOs in the TB response, because the national TB program in Moldova was very fast and very rapidly adjusted and made
use of the work that the NGOs are doing, and I'm saying in a positive way. The NTP rapidly developed a set of instructions for the NGOs acting in TB in Moldova. And it was shared through the active NGOs. Also due to the fact that TB doctors faced with an additional overload during the COVID, the NGOs were involved as much as possible in delivering services to TB patients. And my colleagues from NGOs will tell more about home-based DOT organized by the NGOs, about VOT that we finally made it and are implementing in Moldova, and COVID was an opportunity for us in this way. So I think the experience that the Azerbaijani colleagues will hear today from the Moldovan colleagues will be used and spread further, and the civil society organizations will take this opportunity and will make the COVID restrictions and lockdown, will redesign it into an opportunity to show the importance of involvement of CSOs in TB response, and to show the importance and of involving the CSOs and their operational role in TB that can be done. Thank you. Thank you very much. Kristina xanım da eyni zamanda bu məsələyə misal nümunələrlə konkret çəkdi. Biz indi başlayaq. QHT-lərlə bağlı Dünya Səhiyyə Təşkilatının xanım qeyd eləmək istədi, bir nə ilə başladı. İki qat zövq alır bu tədbirdə olmasından, Fərvanə xanıma da minnətdarlığını bildirir, hamımız xoş gördük. Biz bu fəaliyyəti başlayarkən də ölkə səviyyəsində 11 ölkə ilə məhz bu fəaliyyətə başlamışdıq. UNICEF, Dünya Səhiyyə Təşkilatının, Avropa Network TB, eləcə də digər aidiyyatı qurumlarla fəaliyyətimizə başladıq. Burada olmaqdan eyni zamanda bu kimi təşəbbüs mənim üçün iki qat zövqdür. Milli QHT-lərlə əməkdaşlıq, eləcə də ki, digər maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq, eləcə də regional səviyyədə Sağlamlıq Xidmət Təşkilatlarına birliyinə də biz minnətdarlığımızı bildiririk. Deyərdim ki, məhz bu şəkildə həyata keçirilən tədbir bu sırada Milli QHT Şurası ilə səhv etmirəmsə bir ilk idi. Bu çərçivədə həyata keçirilən belə bir tədbir. Və nə deyə bilərik? TB Avropa Koalisiyası, yəni TB yenə Vərəmlə Avropa Koalisiyası, eləcə də ki, digər bir sıra aidiyyatı üzrə fəaliyyət göstərən milli qurumlar, Milli QHT Şurası ilə ardıcıl mütəmadi şəkildə fəaliyyətlərini qeyd etmək lazımdır ki, xüsusilə də Pərvanə xanım və Elçin bəy ilə də aparılan bizim müzakirələrimiz də məhz bu sahədə fonddan xüsusi vəsaitin ayrılmasının biz nəticə etibarilə necə müsbət nəticə verdiyini gördük və biz çox şadıq ki, artıq hökumət özü də məhz vərəm xəstəliyinə qarşı ümumiyyətlə nəzarətdə, eləcə də ki, mübarizədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin və nəticə etibarilə görülən fəaliyyətlərin vətəndaş cəmiyyəti necə müsbət nəticə göstərdiyini məhz hökumət də özü də görüb və bunu artıq təqdir etməyə başladı. Sağlamlıq xidmətləri ilə elə bağlı məhz xidmətlərin çatdırılmasında da yaradıcı, yəni kreativ bir üsula əl atıldı. Yəni bu sayədə də Pərvanə xanıma olan təşəkkürünü bildirdi ki, onlayn rejimdə məhz bu tədbirlər, məhz bu kimi bugünkü tədbirimiz bir ilk olaraq onlayn formatda yayımlanır ki, başqa fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrdə də məhz artıq onlayn rejimdə kimi webinarlara keçmişik. Bəli, nə demək istəyərdi? Mahiyyət üzrə bir sıra praktikalar nəzərdən keçirilir, onların ölkələrin səciyyəvi xüsusiyyətinə uyğun olaraq incələnməsi və həmçinin əhalinin bu sahədə əziyyət çəkən, Vərəmlə xəstəsindən əziyyət çəkən təbəqələrdə məhz bu praktikaların necə ən mükəmməl, ən müsbət şəkildə həyata keçirilməsi, bunlarla da bağlı təcili xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin artıq məlumatlar paylaşılıb, əldə edilib, üzr istəyirəm və onlar da paylaşılacaqdır. Qurumlara, xüsusilə bu məsələ xanımdır ki, mənim üçün nə üçün xüsusi qürur vericidir ki, məhz Moldova təcrübəsi Azərbaycan tərəfindən də seçilib. Moldova təcrübəsində də xüsusilə də QHT-lərin bu sahədəki təcrübəsindən yararlanma Azərbaycan
Azərbaycanda yararlanır ki, bu sahədə hal-hazırda çıxan edən pandemiyanın fonunda xüsusilə bizim fəaliyyətimiz daha da qabarıq olub. Bizim fəaliyyətimiz digər QHT-lər arasında da sürətlə praktikamız yayılmağa başlayır və artıq cəmiyyət buna daha da hazırdır və QHT-lər arasında da bu fəaliyyətlər müntəzəm şəkildə paylaşılır. Düzdür, bu COVID-19 xəstəliyi heç şübhəsiz ki, eyni zamanda vərəm həkimləri bu sayədə fəaliyyət göstərən tibb ocaqlarında da işinə əlavə yük yaradır. Amma bu əlavə yükü də biz bir fürsət kimi istifadə edib QHT-lər olaraq da öz işimiz çərçivəsində də ev əsaslı xidmətlər səviyyəsində tətbiq etməklə bir növ COVID-19 pandemiyası bizim üçün bu mənada dırnaqarası belə demək olarsa müsbət bir praktika, yəni bir fürsət oldu. Yəni eləcə də gələcəkdə Azərbaycan təcrübəsindən də istifadə olunub, gələcəkdə də digər ölkələr çərçivəsində, QHT-lər çərçivəsində Azərbaycan təcrübəsi də heç şübhəsiz ki, yayılacaqdır və Vərəmlə də mübarizə sahəsində də Vətəndaş Cəmiyyətinin ən önəmli çıxışımın sonunda qeyd etmək istərdim ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin rolu, xüsusilə də əməliyyat zəminində olan rolu xüsusilə gücləndirilməlidir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Turan, and many thanks to Kristina Cəlan for your very elaborated speech. And now I would like to give the floor to our speakers. Our first speaker, Oksana Buzovic. Please, Oksana, let me share my screen. Sözü artıq ilk rəsmi məruzəçiyə veririk. Oksana xanıma, indi Pərvanə xanım ekranı paylaşır. Hello to everyone. I just want to know if we will have the translation after each slide, or I will just speak till the end of the presentation. Well, as an interpreter, I'll have to tell you, I will not definitely be able to jot down all these technical details. So we'll have to go slide by slide, although Yeah, okay. Unfortunately, sorry. Okay, yeah, it's okay. Biz slide by slide keçməliyik, çünki bilirsiniz, bunları keçsəm, unuda biləcəyim çox mühüm texniki məqamlar ola biləcək. Bunların hamısını qeyd eləmək mümkün olmayacaq. Please carry on. Hello, everyone. I'm very glad and very honored to join this webinar. And of course, glad to share our experience with you. So my name is Oksana, and I represent Youth for the Right to Live from Velds municipality. We are an NGO working in the field of health, supporting youth, also offering services to people that are using drugs and sex workers. Xanım Oksana özünü təqdim elədi. Gördüyünüz kimi mövzu pandemiya dövründə zərərin azaldılması fəaliyyətinin davam etdirilməsi yaşamaq hüququ üçün gənclik, Latvia, Moldova. Biz qeyd etmək lazımdır ki, narkotiklərdən istifadə edən nizamda seks işçilərinə müvafiq hökumətlər elə göstərik. Bunlar arasında da ən mühüm olan gənclər arasında sağlamlıq xarakterli məsələlər üzrə müəyyən təbliğat işləri, fəaliyyətlərində həyata keçiririk. So the organization is working in the field since 1997, and starting with 2003, the organization started to work and provide services through harm reduction programs in Velds, and we are working with these two key affected population groups, which I mentioned first. And today I will be very glad to share what we did in this situation with the pandemic situation in Moldova. Qeyd etmək istədim ki, əslində 97-ci ildən bəri fəaliyyət göstəririk, amma bizim bu işimizi daha geniş miqyasda səviyyədə 2003-cü ildən bəri daha geniş bir səviyyədə miqyasda həyata keçirməyə başlayır və mövzumun çıxışımın əsas hissəsi bu pandemiya dövründə həyata keçirdiyimiz fəaliyyətlərlə bağlı olacaqdır. Please. So the next slide. Yeah, I would like to start my presentation with introducing you about the situation of COVID-19 in Moldova. So the timeline of the pandemic in Moldova started with 7th of March, when the first case was detected. It was a case that came in the country, a person that came in the country with the infection. And on the 18th of March, the state reported first death.
And starting with 17th of March, we had the state of emergency declared by the government, which was for 60 days. On 16th of May, when the state of emergency finished, the state declared the emergency in public health. So now we are in the second or extended lockdown till 30th of June. Moldovadakı COVID-19-la bağlı elə gördüyünüz kimi xanım ekranda görülənləri qeyd elədi ki, mövcud vəziyyətə ilk yoluxma konkret olacağım 7 martda təsadüf edir. İlk ölüm halı 18 martda qeydə alındı. Sonra karantin rejimi 60 gün gördüyünüz kimi şurada vəziyyətlə konkret tarixi görürsünüz. 15.05 tarixinə qədər uzadıldı. Ondan sonra da yenə də hökumət tərəfindən sırf səhiyyə xidmətləri sayəsində də fövqəladə vəziyyət bir daha elan edildi. O son tarixdə 30 iyuna qədərdir. Yəni 2 həftə bundan sonra. Please carry on. So now you see the data about the situation in Moldova on the 12th of June, but let me just tell the dates that we have now, so you will just compare with the information on your screens. So at the moment we have 13,000 active cases of infection, so it's today's data. 7,500 people that were cured. We have 449 deaths and under control 30,000 people. Okay, ekranda gördüyünüzdən xanım biraz fərqli rəqəmləri dedi. 12 iyunadır, amma bu günə, yəni 7 gün sonra olan situasiyanı qeyd edək. Aktiv xəstə sayı 13 mindir. Sağalma halları 7500'dür, 6229 ki, bir həftə əvvələ müqayisədə. Ölüm halları bugünə 449 nəfər və nəzarət altında artıq 41 min deyil, artıq 30 min nəfər şəxsdir. Bu qədər. Next slide, please. Növbəti slide. So on your screens, you will see an active map which shows all the data online all the day long. It's a government platform, and all the people can see the cities that are more affected, what is the situation in different groups, speaking about if we want to see it disaggregated by age, sex. Next slide. Ekrandan da, no, hold on a second, translation please. Ekrandan gördüyünüz kimi hökumətin yaratdığı cari vəziyyətlə bağlı bir xəritə idi. Orada məlumat segregasiya alınıb. Yaş, cins, beləcə də digər faktorlara görə də gördüyünüz kimi o dairələr, halqalar böyüyüb kişilir. Bu qədər. So the first action taken by our organization was to be informed about what the state will say in this situation. And the first step we did, based on the document presented by the government on the official platform, we prepared our organizational policy in the context of the coronavirus outbreak in the country, and of course prepared the instructions for safety and health at workplace for all the staff involved in the office and also out of the office, offering services outside as outreach workers. So on the slide you can see these two documents that all staff members had to be informed, read, know and sign. Ekrandan biz hold on, geri qayıdaq lütfən. O mən tərcümə eləməmişdik, qaytarmayın lütfən. Burada nədir? Görülmüş tədbirlərlə bağlı qeyri-adi bir şeydir. Heyətin və işçi heyətinin və benim sağların təhlükəsizlik mühafizəsi ilə bağlı görülən fəaliyyətlər sırf hökumətin təşkilat siyasəti koronavirus yayılması kontekstinə çərçivəsində həyata keçirilmişdir və eləcə də mühüm olan bir məsələlə özündən oxuram epidemioloji vəziyyət COVID-19-la yoluxma riskinin yaranması ilə əlaqədar iş yerində də təhlükəsizlik və sağlamlıq bağlı işçi heyəti tipi şəhər personalı üçün lazım olan mühüm təlimatlar hazırlamışdı və onları da siz bir-birik və kişi növbətdə biraz daha böyük sənədə yaxından tanış ola bilərsiniz. Next please. So the next step we did started even before the policy in the organization was adopted.
It was to inform people around staff, beneficiaries that came to our place about this pandemic, about COVID. What does it mean? How to take care of yourself? These were offline meetings with the staff, offline meetings with the beneficiaries. But within the time, we started to have virtual trainings and meetings with everyone. The next we did, we had procurements, and all the personnel received protective equipment, and also all disinfectants needed in their work. Also, we informed and prepared informational posters about social distancing, about access control, so how people can come in the organization, when they can do it, how they can reach the services within the organization or outside the organization. And some of our workers could have their working time at home. So if they could do it, they were allowed to do it. So just several people, staff members, remained in the office to keep the office open and to keep the services going on. Və sonra görülmüş növbəti tədbirlər çərçivəsində artıq ekrandan da özü də görə bilərsiniz. Bunları bilmirəm, ehtiyac varmı, oxumağa lazım olan şəxsi qoruyucu vasitələr alındı, iş yerləri dezinfeksiya edildi və çox mühüm bir məsələ əvvəlcədən də artıq işçi heyəti ilə bağlı, işçi heyətinə COVID-19 və xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinin fərdi şəxsi zəmində necə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı mütəmadi istə benefisiarlarla da həmçinin onlayn görüşlər keçirildi. Plus ondan sonra virtual təlimlərdə də bunların əhəmiyyəti, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə də bağlı kifayət qədər işlər, məlumatlandırma, təbliğat kampaniyaları aparıldı. Bu qədər. The next that we did was starting to inform people around us, our beneficiaries with whom we are working, informing them about how to take care about themselves, how to prevent infection. It was great to have the support of international organizations as Input, UNAIDS, Alliance for Public Health, which shared online informational materials for specific groups as people living with HIV, people using drugs, or sex workers. And these informational materials with their prevention messages were delivered through outreach workers directly, and also online on the website and the Facebook page of the organization. Also, the staff members supported the beneficiaries of the services to be more informed and to take care where they take the information online, and to take safe decisions about their health and well-being. Növbəti görülən tədbirlər çərçivəsində də konkret olaraq zərərin yumşaldılması, azaldılması ilə bağlı müvafiq fəaliyyətlərin davamiyyəti təmin edilmişdi. Yəni icma səviyyəsində gücləndirmə, sosial məsafə özünə qulluq, profilaktikadır, bu kimi tədbirlər həyata keçirildi. Yəni konkret olaraq onlayn rejimdə profilaktik tədbirlərlə bağlı ərazi işçilərinə məlumatlar çatdırıldı. Eləcə də burada da plus məlumatlandırma heç şübhəsiz benefisiarlar üçün də həyata keçirilmişdi ki, sonra nəyi qeyd etmək olar, HIV, eləcə də digər xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə, konkret dəstək işçilərinə məhz bu məlumatların dolğun şəkildə çatdırılması da bir qayda olaraq növbəti tədbirlər çərçivəsində sırf maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində həyata keçirildi. I need to add to this slide that our outreach workers keep going outside our office with all needed materials, just to reach beneficiaries and to share with them all needed materials, all needed supplies. But also we have a exchange syringe point in the office, which is opened 5 days a week, and people can come here receiving all the supplies they need. Amma bununla da bağlı qeyd etməliyəm ki, bizim
əlavə olaraq dəstək işçilərimiz də ofisdən kənara da, yəni ərazilərə də çıxırlar. Lazım olan məlumatları, mühüm olan məlumatları, informasiyaları da çatdırırlar. Amma bununla belə də bizim ofisdə mübadilə bir məntəqəsi də var ki, insanlar da konkret olaraq müəyyən qaydalara riayət etmək şərti ilə gəlib lazımi xidmətlərdən mübadilə məntəqəsində yararlanırlar. Something that we were afraid of about the services that were delivered by the state, and we are supporting them and cooperating with them in giving access to the drug users to these services, to people living with the HIV to these services, are ARV treatment and OST treatment, which was delivered in some cases every day, in some cases for a period of time. But in this difficult pandemic period, we reached to have in Moldova take-home OST, which is very great, and it was organized even directly to the patient, which came to the doctor and received the OST at home for several days, or it was organized by the outreach workers, which took with them this treatment to the patient. Of course, we had some difficulties about OST. The treatment was finished during this pandemic. There was a situation, problematic situation with bringing the treatment, the methadone in the country from abroad. But with the support of the Ministry of Health, Labor and Social Protection, with the support of UNODC Moldova, and of course with the support of the civil society, we managed to have the medication in time, and all the people received the medication, and the program wasn't interrupted. If I speak about the ART treatment, so this was organized by NGOs together with the state structure. And speaking about our city, we have a mobile unit, a car, which was organized to bring the ART on the north of Moldova to all remote regions that were in quarantine. So all these people that needed treatment, they received the treatment on time. And this was done based on special instructions issued by the Ministry of Health. Beləcə də görülmüş tədbirlər çərçivəsində sırf zərərin azaldılması xidməti ilə bağlı nə deyə bilərik? Evdə aparılan OST, yəni birbaşa dəstək işçiləri ilə bağlı xidmətləri qeyd etmək istərdik ki, əslində dövlətlə bu xidmət, ümumiyyətlə xidmətin çatdırılması ilə bağlı əvvəlcədən bizim qorxumuz var idi. Bunlar eləcə də narkotik alüzləsi, HIV və digər bu sahədə bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə lazım olan xidmətlərin çatdırılması idi. Bunlardan biri ekrandan da gördüyünüz kimi heç şübhəsiz evdə aparılan OST və ikincisi də dəstək outreach workers deyirlər, dəstək işçilərinin bu sırf pasientlərə bu lazım olan pasif müalicənin aparılması idi. Belə bu konkret metodin ehtiyatı biz artıq çox demək olar ki, bitmişdi, ehtiyat tükənmişdi, amma təşəkkürlər olsun ki, aidiyyatı nazirliklərin və ehtimalda Vətəndaş Cəmiyyətlərinin birgə həyata keçirdiyi səylər nəticəsində biz vaxtında metodini ölkəyə daxil gətirib proqramı artıq qarşısının alınmasının qabağını ala bildik. Beləcə də karantinə alınmış və vüqar bölgələrdə də ART təminatı xidmətlərdə səyyar xidmət çərçivəsində həmçinin QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən də mütəmadi şəkildə təşkil edilirdi. Bu slayd bu qədər. So, as I was saying, we ensured during this period the continuity of provision of harm reduction services, and we ensured that the supplies were brought to the clients, and to take care of the staff members and also to take care of the beneficiaries, we decided that we will give these supplies, including disinfectants, for the clients for up to 1 month. So each person could receive this amount of supplies
through the outreach workers or through the mobile unit and syringe exchange point. But all consultations that could be given by the psychologist, social assistant, medical assistant, they were kept being all the time online by the phone or by the internet through social media networks. And if I speak about HIV testing as a service that is included in the harm reduction program, we kept doing this testing, but as you see on the picture on your screens, the testing is done just by the medical staff, well equipped, and before doing this test, the medical staff should inform the person about COVID-19, should ask several questions about the health state of the person, should measure the temperature of the person, and after that is doing the test. This test is possible to do even in the mobile unit or in the syringe exchange point. And additional to this testing, the person will be screened for TB. Sonra, deməli, bu tədbirlər zərərin yumuşalılması xidmətləri heç şübhəsiz ki, davam etdirildi, dayanmadı. Buradan gördüyünüz kimi 5-ci punktda yazıldığı kimi zərərin azaldılması ilə bağlı lazımı olan təchizat, yəni azuqənin görülməsi üçün dezinfeksiyalı maskələr də daxil olmaqla benefisiarlara, yəni bu xidmətdən yararlananlara 1 ay müddətində paylanılması, çatdırılması təmin edildi. Heç şübhəsiz buraya dəstək işçiləri, özü də mübariz mübadilə məntəqələrindən, yəni səyyar xidmətləri də, mobil bölmələri də daxildir. Ondan sonra mütəmadi şəkildə onlayn məsləhətləşmələr, konsultasiyalar, telefon və sosial şəbəkələr vasitəsilə təmin edildi. Xanım xüsusilə də HIV testinə toxundu ki, mütərizdə yazdığı kimi tibbi işçilər üçün. Bəli, şəkildən də gördüyünüz kimi bu şəkil 47-ci bəndə özündə nümayiş etdirir, HIV testindən bir nümunədir. Amma bundan əvvəl birinci test aparmışdan əvvəl COVID-19 ilə də bağlı mühüm məlumat çatdırılır, aidiyyatı digər məlumatlar çatdırılır. Üstəgəl pasiyentin bu gördüyünüz kimi test almışdan əvvəl heç şübhəsiz hərarəti, temperaturu ölçülür və bu qədər. Təşkilatlarına mübariz məntəqələri və səyyar xidmətlər də lazımı olduğu çərçivədə hər ikisi təbii ki, insanlar, pasiyentlər bu xidmətindən yararlanmış olur. As the situation, pandemic situation started and developed, during the time, we have seen also that we have several human rights violations. So we were very glad that within the team, within the organization, we have several paralegals, in fact, four people that are offering consultation, legal consultation, and they make redirection to a lawyer. And also our partners from a national level as legal organizations, Promolex and IDOM, which is the Institute of the Human Rights in Moldova. They offered online platforms that can register human rights violation during COVID-19. This was, I think, very important to share with all the community with whom we are working, communicating, because during this pandemic situation, we saw a lot of human rights violation in general in the community, in the city, but especially in the situation with our groups. Sonra hüquq pozuntuları ilə bağlı bu pandemiya ərəfəsində kifayət qədər çoxsaylı insan hüquqlarının pozulmaları hallarına rast gəlirdi. Amma bununla da belə hüquqi xidmət sahəsində də bizim əslində bu məsələlərlə bağlı 4 nəfər konkret olaraq lazımi hüquqi dəstək göstərirlər. Düzdürlər, tam belə deyək ki, hüquqşünaslar olmasa da, amma onlar məlumatları, pozma hallarının aşkarlanması ilə bağlı daha da dəqiq tədqiqi üçün hüquqşünaslara, vəkillərə yönləndirirdilər və eyni zamanda ekrandan gördüyünüz kimi Prolex Facebook səhifəsində və IDOM Facebook səhifələri də var ki, bu təşkilatlar da qeydə alınmış, ümumiyyətlə aşkarlanmış insan hüquqları halları məhz onlayn çərçivədə də qeydə alınır.
Thank you for your translation, and thank you all for being so patient to hear my presentation. I'm very glad to be with you, and I will be here in case you have some questions. Thank you, everyone. Oksana xanım sizə səbir nümayiş etdirib, onu dinlədiyinizə görə minnətdarlığını bildirir və lazım olarsa da gələcəkdə ondan suallarınızı, sizi maraqlandıran məsələləri ona yönləndirə bilərsiniz. Thank you very much to you. Thank you very much, Oksana. It's a very elaborated, comprehensive presentation with details, and I would like to say that may God save the planet and the humanity from COVID-19. Now I would like to give the floor to Irina Mutruk, Project Manager at Speranța TRA, NGO Moldova. Hello everyone, I'm glad to welcome you and to see you and to meet you. I find some people that I know already, but also a lot of people that I have never met. It's a great opportunity for all of us to meet and discuss such an important topic. Thank you, Parvana, for organizing this and for everybody who contributed. And I would like to congratulate your professional translator that works a lot. It seems to me for him it's the most difficult task today to manage to translate our messages, and I imagine it's not so easy. He is really very professional, and I enjoy listening to your beautiful, wonderful language. İrina xanım həmçinin tədbirə qoşulduğuna görə minnətdarlığını bildirir. Burada çox saylı tanış olan, eləcə də həmçinin tanış olmayan simaları görür və həmçinin bu fürsət çərçivəsində bizim tədbirimiz hər iki dildə yayımlanır. Azərbaycan, gözəl Azərbaycan dilindən də kifayət qədər bayaqdan bizim tərcüməmizi dinləyərək bizim dildən zövq aldığını da xüsusilə vurguladı. Please, Ms. Irina, please. So today I'm going to represent our NGO that is called Speranța TRA and is probably quite well known in Moldova and I suppose abroad as well. I will speak on behalf of Feodora Rodukova, that is the founder and the former president of our NGO, and our vice president, Asma Henry, who lives in the United States and who helps us a lot, even during these pandemic times and even being very far. Və xanım da qeyd etdi, təşkilatın adı Moldovada kifayət qədər tanınmış Speranța TRA idi və Moldova Respublikasını təmsil edən təşkilat kifayət qədər tanınır. Təşkilatın nümayəndələri Teodor və digər nümayəndələri adından bugün gördüyünüz kimi Feodora Rodukova həm təcridçi və də ki Asma Henry Assosiasiyasının sabiq vitse-prezidenti. So, Speranța TRA, if it's possible, can I, yes. Speranța TRA has some main objectives, and some of them are bringing international standards of care to disadvantaged TB patients. And when we speak about this, we mean drug users, homeless people, Roma people, and former prisoners. You may imagine that these patients usually are the ones that are usually forgotten by local authorities. And in fact, it's quite difficult to get them, to find them, and to convince them to take drugs to get treated from TB. That's why we do everything is possible to have a fruitful cooperation with health and municipal agencies to facilitate services. We have a fruitful collaboration as well with medical staff as well. And we try to maintain a network of community treatment supporters, moderators. Who are moderators? These are people that usually come from community, but who either had been affected by TB in earlier, some years ago, or maybe they had some relatives that suffered from TB. And now being convinced or having seen themselves how dangerous is this disease and how harmful it can be, they are really eager to help the others to get treated. And they volunteer, they become moderators,
and they volunteer to help the others to be treated, bringing treatment at home. That means they take the medicines at home to those patients who are not able to come to the dispensary and take the medicines every day. We have people that live in the streets and that quite often have no food to eat every day. And of course, you can imagine that they have no means even to take a public transport and to get to the dispensary. So our moderators try to do their best to go and bring them medicines every day and be sure that they get treated till the end. Then we also organize a lot of exchanging media and volunteers and some trying to raise awareness through campaigns involving young volunteers, involving youth, and trying to educate and teach them and tell them how important it is to know about TB and how important it is to try to support even TB patients who need, in fact, a lot of psychological support. So our campaigns are meant to organize different seminars, different informative activities in public or in the streets or in different different organizations. It depends on what is the objective of our campaign at a certain period of time. And another objective is, of course, we try to apply for different projects and try to manage funds from different international donors and international organizations who try to support as much as possible TB patients in Moldova. Gördüyünüz kimi ekrandan da biz daha çox həssas təbəqədə vərəm xəstələr üçün beynəlxalq müalicə standartlarının həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərərək bunlar əsasən kimləri əhatə edir? Narkotik aludəciləridir, evsiz olan insanlar, Romalı kimi o qarşıtı olanlar, keçmiş məhkumlar da daxildir ki, eyni zamanda ən böyük problem heç şübhəsiz bax bu təbəqədən olan insanları vaxtında zamanında aşkarlayıb tapmaqdır. Onlara lazım olan preparatları, dərman preparatlarını qəbul etmək üçün təbliğat kampaniyaları aparırıq, inandırırıq və bəzən də buna nail olmuş oluruq. Eləcə də ki, məhz bu işlərdə ziyan görən bu sahədə biz nə edirik? Moderatorları xanım qeyd elədik ki, onları cəlb edirik. Onlar da kimlərdir? Bu əhalini inandırmaq üçün, bu dərmanları inandırmaq üçün, qəbul edilməsi üçün bu problemlə, bu əvvəllər əziyyət çəkilmiş, bunu yaşamış və yaxud ən azından qohumları bundan əziyyət çəkən insanları cəlb edə bilmişik ki, onların həmən o insanları gedib inandırması da heç şübhəsiz asan olur və eləcə də həmçinin volontyor, yəni könüllüləri də bu sahəyə cəlb edirik. Evdə müalicələr intensiv şəkildə aparılır, məhz lazım olan dərman preparatları, hətta gündəlik şəkildə də onlara aparılır. Başqa problemlərdən də bildiyiniz kimi küçədə yaşayan insanlar da var, evsiz insanlar da gedilmək istərdik ki, ümumiyyətlə gündəlik yeməklərindən məhrum olan şəxslərdir və onların nəqliyyatla gedib gəlməsi ümumiyyətlə mümkün olmur və moderatorlar onlar yenə də qeyd edim ki, gündəlik şəkildə onları bu dərmanlar lazım olan preparatlarla təmin edirlər və məhz vərəm müalicəsi ilə də bağlı lazımlı xidmətlərin və eləcə də psixoloji dəstəyin vaxtaşı həyata keçirilməsi də təmin edilir. Çox saylı təbliğat kampaniyalarını xanım qeyd elədi ki, çox tipli təbliğat kampaniyaları da həyata keçirilir və bu sahədə də müəyyən vəsaitlərin cəlb olunması istiqamətində də çox saylı donorlarla da və təşkilatlarla da mütəmadi şəkildə məsləhətləşmələr, konsultasiyalar və onların bu sahədə vəsaiti qoyması eyni zamanda ayrılması üçün də təbliğat, təşviqat kampaniyaları bu donorlarla mütəmadi şəkildə həyata keçirilir. Bu qədər. That was it. Thank you. The next, yeah. So in this slide, on this slide, you have you see a kind of chart of our progress. Our organization was founded in 2006, and already in 2008 we were internationally recognized, and we were awarded the International Tuberculosis Survival Prize
in recognition of our innovative advocacy and social mobilization. Later on, in 2009, we had a great awareness campaign that was called Luis Figo and the World Tuberculosis Cup, where the famous footballer player was involved, and it was really a very interesting awareness campaign, as it involved also a theater group of students who played an interesting scene of Luis Figo team fighting TB team. So it was interesting and interactive for students to listen to, and to our mind, it was really very effective and efficient in the same time. In 2016, one of our moderators, one of the most responsible and the most devoted, we can say so, moderators, Galina Zaporojan, whose son unfortunately was also ill with TB, and because of that, seeing her son's sufferings, she decided to get as much as possible involved in treating other people. She was awarded the Cochin Prize for her contributions to TB elimination. So until now, we can say that we had about 35 awareness campaigns and photo exhibitions organized in collaboration with different representatives of different organizations, including international ones. We managed funds from well-known groups, organizations like GIZ, Global Giving Foundation, Lydia MDR TB Partnership, Embassy of Norway, and King William College, AFI, Santa Paz from Moldova, Soros Moldova, and of course we are partner organization of the International TB Network and the Stop TB Partnership. Bu slide xeyli aydın oldu. 2006-cı ildən bəri bu təşkilatın təkamül mərhələləri idi. Təşkilatın əsasını qoyduğu 2006-cı ildən etibarən fəaliyyətə başladı, amma kifayət qədər uğurlar 2 ildən sonra artıq beynəlxalq vərəmlə olma mükafatının sırf yaradıcı, innovativ, yəni advokasiya, yəni təbliğat deməkdir. Təbliğat və sosial mobilizasiya sahəsində tanınmayla artıq başladı təqdir olunmaları təşkilatın. Sonra maarifləndirmə kampanyaları çərçivəsində çox tanınmış bir Portuqaliyalı futbolçu Luis Figo, ki Azərbaycana da bir neçə il əvvəl qol vurmuşdu 95-ci ildə. Onun sayəsində, dəstəyi sayəsində Dünya Vərəm Kuboku və minlərlə gənc və 20-dən çox məktəbin iştirak elədiyi bir çox güclü bir ölkədə vüsət almış kampaniyalar davam elədi. Sonra bir neçə il sonra 2016-cı ildə çox tanınmış və bu sahədə kifayət qədər öz məsuliyyəti və kifayət qədər yetənəkli və bacarıqlı olan bir insan. Galina Zaporojan da sırf moderatorlarımızdan biri idi və onda vərəmə qarşı mübarizədə verdiyi töhfələr də şübhəsiz dünya səviyyəsində tanınan Koçon mükafatına layiq olmuşdu və sonuncu da bu il istinadən qeyd etmək istəyərdik ki, bugünə kimi 35-ə yaxın maarifləndirmə, təbliğat, təşkilat kampanyaları, eləcə də onlar arasında yəni illüstrasiyalı rəsm sərgilərdə keçirilmişdi və onlar arasında da təbii ki, bu tədbirlərə maliyyə dəstəyini əsirgəməyən GIZ keçmişdə, GTZ adlandırdığı Global Giving fondu da vardı, Liliyesidir, Vərəm tərəfdaşlığı, sonra Norveç səfirliyi, Kral William Kollejidir, AFI digər təşkilatlar, Soros Moldova da fəaliyyət göstərmişdi və sorry, I lost the Yeah, we lost page. as well. Yeah. I was at the very end anyway, so my audience didn't lose much anyway. Və Stop TB partnerlik tərəfdaşlıq çərçivəsində də fəaliyyətləri bu il belə davam etmişdi. Yəni kifayət qədər artıq tərəfdaşlar bu sahədə təşkilata dəstək göstərməkdədir. That's it. So, speaking about pandemic of COVID-19 in Moldova, as soon as the lockdown was announced, as Oksana explained, our guide, we can say, our inspiration and our angel, Feodora Rodukova, who always tries to be very attentive to all the changes that happen on the national level and tries to help as much as possible the TB patients. She immediately had a very detailed discussion with the local public authorities, and
being asked by them, they decided together that it would be great for our organization to extend our services and to take all the TB patients from the city to be supported in treatment by our moderators during the lockdown. It was explained simply by the fact that during the lockdown, the public transportation was stopped. So these TB patients had to come to the dispensary and to take the pills, a fact that we understood immediately that was very dangerous for them, as they are in the group of a high risk. And so the main decision, the best decision at this time was to try to support them at home and try to deliver this medication at home, just trying to decrease as much as possible their movement and interaction with the others, and in this way diminishing their contact with possible infected people with COVID-19. So we took in charge all the 57 patients that are in Belt. Unfortunately, we were working as well in some other regions with moderators, but at this moment we had to stop, and we concentrated mainly on Belts because this is the project that is financed mainly by our NGO. So all these expenditures are taken by the organization itself. All these 57 patients receive TB medications at home, and our moderators keep track of their health, offer them psychological counseling, social help, and inform the doctors regularly, following, of course, strictly the recommendations of the doctors. And this way it was assured the kind of connection between the doctors and the patients, and we avoided their interaction face-to-face. Also knowing that our medical won't now because of this pandemic, and you can imagine that mainly the doctors that usually consulted TB patients now are very tight and involved in a lot of activities. So our moderators tried as much as possible to help the doctors and the patients in the same time. Also, our organization, of course, assured our moderators health security, providing them with transport, masks, medical gloves, and sanitizers or disinfectants. So every day, our moderators took a car. It was mainly the same car with the same driver to avoid any interaction with other people. They were well equipped with gloves, masks, and sanitizers, and went to deliver medications to all these 57 patients. Okay, it's my turn now, I guess. Yeah. Və nəhayət ki, xanım Ridikovanın sayəsində də o dövlət qurumları ilə, aidiyyatı qurumlarla da nazirliklə də çox saylı görüşlər keçirdi. Görüşlərin də əhəmiyyəti nədən ibarət idi? Sırf bildiyiniz kimi lockdown, yəni karantin rejimi uzaldıldığından, bu da kimlərə heç şübhəsiz vərəm xəstəsindən əziyyət çəkənləri, xüsusilə də dispanserə gəlib gedənlərin, onların vəziyyətinin həssaslığının fonunda bu xəstəliyə yoluxma ehtimalı necə artacağını biz aidiyyatı qurumlara çatdırdıq və onların bəri dispanserə gəlib dərman preparatlarını qəbul etmələrini, onlar üçün nə qədər fiziki məsafənin qət etməsi kontekstindən və mümkün yoluxmaların ucbatından məhz bu xidmətlərin onlara evdə çatdırılmasının əhəmiyyətini diqqətlərdə bir daha çatdırdıq və ekranda gördüyünüz kimi 57 vərəm xəstəsi şəhərdən yəni müalicəyə qoşuldu və onlarda DOT müalicələri ilə təmin edildi. Ondan sonra moderatorlarımız onlar arasında sağlamlığı vəziyyətinin daimi mütəmadi şəkildə izlənməsi həyata keçirildi. Psixoloji konsultasiya, sosial yardımlarla birlikdə təmin olundu və həkimlər müntəzəm onların vəziyyət tövsiyələrinə ciddi şəkildə əməl edir, məlumatlandırılırdı və heç şübhəsiz ki, bu prosesdə də moderatorlar, eyni zamanda həm həkimlər, həm də pasiyentlər mütəmadi şəkildə bu aralarındakı qarşılıqlı əlaqə müntəzəm izlənilirdi və heç şübhəsiz ki, burada da mühüm məsələlərdən də
birim adalatların lazımi nəqliyyatla təmin olunmalı, ölçüdə tibbi ölçəklərdir, dezinfek maskalardır, həmçinin dezinfeksiya məhsullarla mütəmadi şəkildə onların sağlamlığının nə qədər onlar o qədər özləri və digər insanlar üçün də təhlükəsizliyin təmin edilməsi kontekstindən maarifləndirmədə həmişə, hər zaman aparılır. Bu qədər. So what was the impact of our activities and our actions? All the patients continue their treatment, and this is really a performance and a very good result, because at the beginning of the lockdown, many of them were going to give up on treatment, saying that they were afraid to go somewhere, to go to the dispensary and view the public and in general interact with other people. So in this way, all of them, they are kept in treatment, and this is great. The risk to get infected with COVID-19 through contact with the others is diminished, and they don't have to break the restrictions and get stressed, because unfortunately, so in fact, one of their regulations said that during the lockdown, they were not allowed to walk in the streets unless it's an imperative need. And so in this way, they staying at home and being provided all the medicines. In this way, they didn't get so stressed and had not to break these restrictions. They are psychologically supported, as I said, and their self-importance and self-confidence are boosted. So now many of them are very thankful to the moderators, and quite often say that they really felt important, and finally they've realized that their life is really, their life matters, and they are supported as much as possible. Of course, our moderators are well equipped and well instructed and protected. Doctors are informed and helped in their work. Sometimes one of the medical assistants supports and assists our moderators, goes with them to the patient, speaks with them, and keeps track of all the changes in their health and their state. And but unfortunately, all this means high expenditures that are covered entirely by the NGO. And here I would like to mention that, in fact, we were able to do this work thanks to our donors who come from the United States, and thanks to our Vice President, Asma Henry, who is the main fundraiser in the United States. So right now, thanks to their effort, we received this financial support, and we could assist our TB patients in this treatment. Və vəziyyətin əvvəlcədən bəzi elə vərəmlə əziyyət çəkən pasiyentlər ümumiyyətlə karantin rejimi tətbiq ediləndən ümumiyyətlə bir növ yeməklər ümidsizliyə qapılmışdılar. Hətta bəziləri ümumiyyətlə müalicə almaqdan vaz keçmişdilər. Çünki anlayırdılar ki, onların vəziyyətinin fonunda, həssas vəziyyətin fonunda gediş-gəliş dispansera onların vəziyyətini daha da ağırlaşdıra bilər. Vəziyyətini daha da ağırlaşdıra bilər. Amma eləcə də həmçinin orada operativ qərargahın onların aidiyyəti qurumunun qoyduğu qadağalardan da biri bir mənalı şəkildə onların küçəyə çıxması, gəzməsi lüzum, ciddi əsas olmadan tam qadağan edilmişdi. Amma xoşbəxtlikdən görülən tədbirlər sayəsində də artıq onlar müalicələrini, eləcə də moderatorların da dəstəyi sayəsində ki, onlar da tam lazım olan təhlükəsizlik belə ki, geyim olsun, əlcək dezinfeksiya olan qurğular olsun, əlcəklər olsun, hamısı da təmin edildiyindən bu vəziyyətə demək olar ki, vəziyyət öz müsbət həllini tapdı. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə də heç şübhəsiz xərclər də var. Bu xərclər də QHT-lər, cəlb olmuş QHT-lər özləri qarşılayırdı və amma məhz bu dəstəyin vəsaitlərin ayrılmasında fundraising, yəni vəsaitlərin ayrılmasının təbii ki, artırılması üçün də ABŞ-dan olan donorlar heç şübhəsiz ki, böyük dəstək göstərmiş olurlar. Yəni bu işlərin maliyyə tərəfində ABŞ-dan təbii ki, bu işləri maliyyələşdirən donorların bu işdə bu tədbirlərin həyata keçirilməsində heç şübhəsiz
şübhəsiz böyük dəstəyi olmuşdur. Okay, the next slide. Thank you very much. So in these pictures, you see two of our moderators going to patients. They are in the car. They have, you see in their hands these pills that are packed for every patient, and they are very well. So the moderators are quite well equipped. We have also a picture of one of the patients who agreed to be taken pictures and to be shown during the presentation, who is unfortunately an MDR patient, and he had been under treatment for more than 1.5 years right now. So he is hoping to finish his treatment in 3 months. And you can imagine that at the beginning of the lockdown, he was going to give up. And this is not the first time when he gives up. He is already the 4th time under treatment. And thanks to our moderators, he goes on, he continues his treatment, and in 3 months, hopefully he's going to finish it. And in the last picture, it was not taken during the pandemic. It's an older picture, but I just decided to show it to you because here you can see our moderator, Galina, giving treatment to one of the patients, and you can imagine what kind of patients and beneficiaries we have. So this is a person, a woman that comes from a Roma family. I'm sorry. So unfortunately, the pandemic situation in Balts is quite alarming, and every day we hear these emergency cars going and taking some other new patients. So in the last picture, you can see, as I told already, Galina Zaporozhan, who is one of our moderators, giving treatment to one of the patients, but the picture was taken long before the lockdown. Thank you. Please, Turan. Bu şəkildə də, thank you very much. Bu şəkildə gördüyünüz kimi, təbii ki, icazəli şəkildə gördüyümüz vətəndaşların çəkdiyi şəkillərdir və qaydası necə gördüyümüz kimi əlcəklərdə bütün lazımi olan qaydalara, tibbi dezinfeksiya qaydalarına riayət etmək şəkili qaydasında olan şəkillər çəkilmişdi və fincandan gördüyünüz kimi müəyyən maye içən şəxs əvvəllər bu müalicəni almaqdan dəfələrlə olub ki, ona inandırmaq lazım olsa, dəfələrlə vaz keçmişdi, amma təkrar müayinəyə qayıtmışdı və indi aldığı müalicə də belə görsənir ki, yaxın növbəti 3 ay ərzində tam müsbət nəticəsini verəcəkdir. Və sağdakı şəkil sizi təəccübləndirməsin, lap aşağıda sağda pandemiyadan əvvəl çəkilmiş şəkildir. Ona da gördüyünüz kimi heç bir maska əlcəyi yoxdur. Sadəcə bu xanım da icazə vermişdi, şəklin çəkilməsinə həm icazə vermişdi. Bu da vəziyyətin necə olduğunu, yəni yerlərdə evlərə gələn bu xidmətlərin, bu dərman preparatlarının sadəcə pandemiyadan əvvəl də pasientlərə dəstək xidmət şəklində görüldüyünə bir əyani, bir bariz bir nümunədir. Bu qədər. Thank you very much. So this was the last slide. I would like to thank you very much for your attention and patience. And I hope that our common work will come to end TB, not only in our countries, but in the world in general. Thank you very much. And if you have any questions, I'm here to answer them. Təşəkkür edirik, ümid edirik ki, bizim gördüyümüz bu ümumiyyətlə bəşəri bir işimiz öz müsbət faydalarını sadəcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyətdə vərəm xəstəsinə qarşı mübarizədə öz müsbət həllinin nəticəsini verəcəkdir və suallarınız da olarsa istədiyiniz zaman müraciət və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bu qədər. Thank you very much, Ms. Yurna. Thank you very much, Turan, for the translation. I'm admiring you. It was a pleasure also. Pleasure translating it. Thank you. Very much, Irina. Yes, now we are running the time, therefore I would like to give the floor to Oksana Ruksyanino, Executive Director of Nation Moldova. Thank you, Parvana. Thank you. Nice to be here and nice to see a lot of people, known and unknown.
and hopefully one day we can meet each other again shortly, I hope. So I will try to speak about something which has not previously unfolded. It's about increasing awareness and actually finding way to deliver community monitoring in the countries. So I would like Parvana to share the screen. As for, before starting, I would like to say that our organization has been founded almost 10 years ago. It was in 2011. It was founded by 11 TB patients actually being in treatment and having serious discussions and arguments of doctors decided to bring the perspective of people in treatment at another level, bringing these issues from grassroots to people who make decisions. I would like to thank, first of all, people who are joining here, and I know there is people from National TB Program in Azerbaijan. I know that even our National TB Program, Valentina Vilk, is here joining us, and I do appreciate it because she has done a lot of efforts especially during this difficult time. WHO, I as well appreciate their engagement with increased engagement, I would say, with the communities in the great desire and this our great ambition to end TB worldwide. I would like to start with a small insight into our activities, what we're actually doing and what we have managed to do during the last time. Please, next slide, Parvana. And to say that during the last four years that have been very, very productive in the countries, in our country, in Moldova, because we have actually a very active partner in implementing the people-centered care since 2016 within the TB-REP project, and we have here Elchin and a lot of other implementers at country grass level, and we know how difficult it can be sometimes to bring this knowledge at the primary health care, at the local public authorities, to bring correct and necessary message to change the attitude in the community and to make the community treatment and ambulatory treatment more favorable and more acceptable in our community. As for our organization, we have started our activity being very focused and having a very strong focus on communication. And you may have and you may see it on our actually mission and vision, which is written here. We focus on the awareness of TB communities and comprehensive approaches to TB care, which we think is actually the basis which formulates a good response in a country. We really fight a lot for making the voices of people affected, of their families, on their whole of the communities heard at different levels, starting from the community, from local public authority to the national level, like speaking to National TB Program and those who are making and taking decisions in behalf of people. And of course, we have understood working during all those time, but it is the best way to do so is to actually construct and maintain very good partnership relations and collaboration. It's only through an open and constructive dialogue you can actually find and solve a lot of issues. Even if it sometimes may be difficult, but it seems that communication is the best way to achieve a good result in any situation. No matter how difficult it is, communication brings and helps a lot. So allow me to translate, please, not to lose sight of the essence, if you will.
Deməli, Pərvanə xanım ekranda bu təqdimatı göstərənə qədər xanım təşkilatı ilə bağlı müəyyən məlumatlar verdi ki, təşkilat demək olar ki, 10 il əvvəl təsis edilmişdi. Əsl işlər, əsas işləri 11 pasientlə, ümumiyyətlə onların cəlb olunması ilə başladı. Şübhəsiz Valentina xanımın da ümumdə dəstəyini də xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, o zamandan da artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı səviyyəsində icmaların məhz fəaliyyətə, bu sahədə fəaliyyətinə nə qədər aktiv olması, necə yaxından cəlb olunmasını kifayət qədər ölkə səviyyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi artıq ölkə səviyyəsində qəbul edilməyə başladı. Yəni, təşkilatda əsas məsələlər nələr idi bu sinif olaraq ki, əsas rabitə, yəni əlaqələndirmə, koordinasiya işlərinin qurulması, eləcə də ki, ölkə səviyyəsində milli vərəmlə bağlı proqramların mütəmadi şəkildə ölkə səviyyəsində təbliğatı və həmçinin vərəmlə yaşayan icmaların maarifləndirilməsinin doğru düzgün istiqamətləndirilməsini və müalicələrinə hərtərəfli bir müfəssəl bir yanaşmanın tətbiqi, plus verəcək mübarizədə, mübarizədə xəstələrin və icmaların onların narahat edən məsələlərin geniş ictimaiyyətə, dövlətə, hökumətə çatdırılmasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu önəmli bir istismar cəmiyyətə çatdırmaq və ən mühüm məsələlərdən də birinə toxundu ki, bütün bu məsələlərin ən yaxşı yol bu vərəmə qarşı mübarizədə heç şübhəsiz tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın aidiyyatı qurumlar, maraqlı tərəflərlə, maraqlı tərəf müqabilləri ilə də ən konstruktiv şəkildə həyata keçirməkdir. Bunun da ən məhsuldar yolu da heç şübhəsiz ki, bu aidiyyatı qurumların bir araya yığılması da onların məhz bu icma səviyyəsində vərəmə qarşı mübarizədə konstruktiv dialoqun ən dolğun, ən praqmatik bir həll yolu kimi məsələlərə baxış bucağı olmuşdur. Please carry on, Ms. Roxanne. Next slide, please, Vərəmlə. So, as you can see here, we have managed to do quite a lot of work during the last 4 years. And I think one of the best way and the best result is actually to establish a kind of framework for the interaction of the National TB Program and the civil society organization who are working in the field. And this document gives a lot of clearance of what is the role of civil society, what are the ways to interact with the National TB Program, and what are actually the common results which are all fighting for at the end of implementing a program. During the last 4 years, we actually decided to increase a lot the knowledge within the decision makers about the people-centered care. What is actually people-centered care and how important it is when bringing and constructing a comprehensive national response in the country. We understood that for this we need to do and interact at different levels, starting from local public authorities, primary health cares, and even parliamentarians, people who are actually making laws and making that all these needs which are asked at the level of community are implemented for different legislative orders and documents. As well, during the last year, we had a very important experience, a new important experience. It's about engaging communities in research and development. It's about engaging people and increasing knowledge on what actually is a clinical research, what is an operational research, how important it is for people to know that within constructing a good regimen, it is necessary to have people, those who are affected, to have them on board and to have them being very well informed about what actually are the clinical research delivered in the country. And we know that actually the era of TB treatment is now going through a very tremendous changes. A lot of regimens have been changed. And for this, we need to collect very good data. We need to have operational and we need to have clinical research in our countries. And in this context, I would say that Moldova is taking part in two worldwide clinical research. We're talking about STREAM, who is comparing the different treatment regimens to understand what is actually the best regimen to treat multi-drug resistant TB. And the second one is the XENIX trial, is implementing within the clinical research
regimen of BPAL, short treatment regimen for people who are having pre-AIDS there and is there resistance. And I think it's very important for people to understand that there is a role for communities, even in these seemingly difficult issues. As well, in 2016 and 2018, we delivered provision services connected to detecting people in communities, and there is even an article in WHO compendium about how actually efficient can be the work of detecting TB patients within community using the civil society organization and people who are directly connected to those communities. So I would say that we managed to do different meetings with civil society. We consulted with patients and family members. We have managed to inform students and children in school. And we documented, and this is a new practice for us, we documented stories of people affected. We made the awareness campaign in public libraries because we see public libraries as a good network to share the information about people-centered care. And of course, RAIN and counties. This is the kind of arranging regions and villages in our country. Please, Turan. All right. Making sure the microphone is on. Nə qeyd etmək istərdik ki, yəni Milli Bərəm proqramı çərçivəsində fəaliyyətlər, kifayət qədər fəaliyyətlər keçirilib, xüsusilə də son 4 il kifayət qədər aktivliklə seçilib, insanlara əsaslanan qayğı tipli, milli hərtərəfli bir proqramlar da həyata keçirilmişdir. Son il ərzində də qeyd etmək lazımdır ki, çox saylı işlər görülmüşdür. Bunların arasında kliniki araşdırmaların, başqa sözlə tədqiqatların aparıldığında vurğuladı. Yəni burada da əsas rejimin, yəni milli xüsusi müalicə rejimlərinin, başqa protokolların hazırlanması bunlar arasında olmuşdu və ki, pasientlərin aidiyyəti üzrə qurumlara bu kliniki araşdırmanın nəticələrinin nə qədər vacib olması bir daha səsləndirmək lazımdır. Yəni çox saylı kliniki bu rejimlərin tətbiqi, onların eləcə də ki, pasientlərin qısa müddətli müalicəyə cəlb olunması və beləliklə də nəticə etibarilə bütün bu sadalan işlərin görülməsində, yəni biz nədən başlaya bilərik? Ali qanunverici orqan səviyyəsində məhz bu sahədə qərar verici qurumlardan tutmuş, eyni zamanda iri xırdalı vətəndaş cəmiyyətlərinin, yəni bu zümrədə kimlər varsa, müsbət təsir edəcək biləcək, onların hamısının bu fəaliyyətə qoşulması çox önəmli bir məsələ idi. Yəni bu araşdırma təbliğat kampaniyası çərçivəsində şagirdlərlə, universitetlərlə də icmalarla da gedib görüşlər keçirilmişdir. Eləcə də ki, pasientlərdən onların başına gələn məsələ burada yazılıb, onların hekayələrinin, oraların dinlənilməsi də bunlar arasında mühüm məsələlər olub. Eləcə də ki, bu sayədə uzmanlaşmış vərəm QHT-ləri ilə də çox saylı görüşlər keçirildi və 4000-ə yaxın xəstə və ailələr üzvləri ilə də həmçinin çox məsləhət xarakterli dəstək xidmətləri keçirildi. İctimai kitabxanalar xanım qeyd elədi. Aksana xanım dinə görə ən mühüm zümrələrdən biridir. Məlumat kampaniyalarının, təbliğat kampaniyaları daha da geniş vüsət almasında onların rolu danılmazdır. Və bu işlərin də biz aşağı gəldik, rayon və qəsəbə səviyyəsində də şübhəsiz çox mühüm fəaliyyətləri olmuşdur. Və 2016-18-ci illər arasında da icma üzvləri ilə də məhz bu məsələlərdə təbliğat kampaniyalarının aparılması da çox fəallığı ilə də seçilmişdir. Bu qədər. Thank you so much, Turan. You're welcome. Here, I just want to show you a picture, actually, how important it is to have these levels of interaction with people who are making decisions, with people who are engaging and delivering services to communities. As for the picture, you can see that we have managed 2 years ago to make even it's one in a lifetime, I would say, for Moldova to have a meeting dedicated to tuberculosis within the parliamentarians, and it was very important because beyond the parliamentarians, we had there people from the World Health Organization, from UNAIDS, from civil society, National TB Program, a lot of very important decision makers. And it was a very good opportunity for me, as I was there, to present the perspective on TB
from the opinion and bringing the opinion of people who are affected, of people who are doing their jobs, and for people who are taking their appeals at the very, very grassroots level, at the community level. Bu şəkildə sadəcə bir illüstrasiyadır, yəni təsəvvür edin ki, bayaqdan bizim qeyd etdiyimiz bütün bəndlər, punktlar üzrə görülən işlərin, yəni vərəm xəstəsinə qarşı çox səmərəli, effektiv mübarizədə məhz belə bir səviyyədə, yəni bir toplantıların, burada bu QHT platforması ilə birlikdə, bu KAP-də güclü əməkdaşlığın keçirilməsi, milli səhiyyə ocaqlarının, aidiyyatı qurumlarının rəhbərləri səviyyəsində, necə də parlamentarlar arasında da bir sıra ölkələrin nümayəndələrinin, burada Avropa İttifaqıdır, olan bayrağını görürük, səhv eləmirəmsə, aidiyyatı koalisiyalar üzrə də məhz bu proqramın həyata keçirilməsində vərəmdən əziyyət çəkən insanların fikirlərini, rəylərini, gələcəkdə vərəmə qarşı mübarizədə ən mümkün təbliğat vasitələrinin, ümumiyyətlə alətlərin tətbiqi ilə də bağlı gördüyünüz kimi çox mühüm perspektiva çərçivəsində bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin nə qədər vacib olduğunu məhz bu toplantıda da görürük ki, xanım Aksana məhz bu toplantıda şəxsən iştirak etmiş və vərəm xəstəliklə də bağlı mühüm perspektivalara, məqamlara da toxunmuşdur. Bu qədər. Thank you, Turan. Next, please. Right now, and now I would like to actually speak about what is community monitoring in our perspective and how actually important it is for people to get and to influence the decision making in the countries. As you know, in this small slide, there is 5 important key elements for any monitoring processes. It's to collect evidence and collect data, because without having data, you cannot formulate any good argument, any good proof for the fact that you need a change at the community level. After collecting data, you need to distribute this data, understanding what is the target audience, where you should formulate, how you should better formulate, and where you should bring this information to be acknowledged and to be understood as an issue in the community. After that, you should understand that only collecting data and formulating data is not enough. You need to have an open platform and to start a dialogue. And this dialogue should be absolutely inclusive. It should include people starting from community and finishing and ending, let's say ending with those who make decisions. And only after an inclusive dialogue you can understand what are the issues and what are the policies which should be tackled and which should be reformulated, rechanged, or reshifted into different forms. And finally, it's actually about community monitoring, to understand that the decisions that have been formulated, shaped, are actually implemented in the country, because there is it can happen, but there could be different risks which may impede the implementation of a decision. But Turan, I would offer you because it's a little bit difficult. All right. Yəni bu işlərimizin görülməsində konkret icma əsaslı monitoring fəaliyyətləri ilə Aksana xanım danışdı ki, məhz bu işdə ən mühüm ünsur nədir? Sırf dəlil və aidiyyat üzrə məlumatların dəqiq şəkildə toplanılması. Məhz bu halqanın ən mühüm zəruri ünsürlərindən biri də biri kimi növbəti fazada məhz bunların yayılması çox önəmlidir. Yayılması da necə gəldi? Yox, konkret hədəf auditoriyamız bizə öncədən bəlli olmalıdır ki, bu məlumatlar, toplanan dəlil və məlumatlar kimlər arasında yayılmalıdır. Biz ilk növbədə onu müəyyənləşdirməliyik və ancaq ondan sonra da məhz konkret olaraq dəlil əsasında da məhz məlumatları toplandıqdan sonra da aidiyyat üzrə dialoqlar təşkil etməliyik. Məhz bu konstruktiv dialoqların həlli ilə də, biz hərtərəfli bir dialoqların ancaq həlli ilə də problemlərə yenidən baxış bucağını dəyişməli, problemlərin bəlkə də təkrar formulyasiyasına yenidən bir ola bilsin ki, fikrimiz, perspektivalar dəyişə bilər, amma eyni zamanda da icma səviyyəsində monitoringində gördüyü işlər nəticə olaraq ölkə səviyyəsində o qərarların tətbiqi və icraatı çox önəmlidir. Yəni onların həyata keçirən bu monitoringin nəticələrin icra olunması da bir o qədər də əhəmiyyət kəsb edir. You may carry on, Saksana. Thank you, Turan. As for now, I'd like to say what we have actually managed to do during this almost 3 to 4 months of COVID. Next, please come back to the slide. There is some important information there. Orada məlumat qalıb, belə qayıdaq bitməyib.
yes, you can see that we actually have been very actively engaged in the development of valuable tools, things that have been mentioned as well by Oksana, the previous speaker, and by Irina. It's important to know how to do and what actually are needed to follow to have an efficient response in a very emerging and very difficult situation. We managed to have these tools not only for the community at the community level for CSO, for civil society, but as well for TB doctors in their areas. There is as well developed an instruction for doctors who are dealing with patients in this restrictive situation. We are keeping our eyes on the facts to ensure that the TB services are actually continuing, even in such difficult situation. Our national TB program could prove my words saying that we are actually communicating during this situation much more frequently. We are using any possible communication tools like phone, Zoom, Viber, different applications which are now available to understand that the situation is under control. We have actually formulated a letter to understand what is the situation with TB drugs for patients, because we do want to ensure that the situation with COVID pandemic is not influencing the access of patients for the drugs. As for now, we are sure that we have enough drugs even until the beginning of the next year, and this fact is very encouraging. And it comes for the drug-resistant TB and sensitive TB as well. We are continuing our activities within the clinical research, within these two clinical research stream and ZINIX in the country, and we are aware that people have not suffered any differences in accessing the psychosocial support and monitoring of the situation during these 2-3 months. We continue to monitor, and this aspect I would say that at the country level we have created the national consortium of TB during COVID time, and one of the organizations which is leading this consortium have managed to develop a very important tool, is developing the procurement open platform to see what is actually procured, what are the prices, and how the money is spent for the medical equipment for different drugs in the country. It's an open platform, anyone can access it, and it's even available in English as well. I would say that we are continuing to speak and try to engage our national authorities to respond to their commitments and to give funds to civil society who are working in TB detection, to give funds from the national budget. And I would say that in the upcoming month, it will be a very good experience for us to try to reach to those people who are more marginalized, because as Oktay said in the beginning of the webinar, we see an absolutely dramatic decrease of people being detected with TB, which is going to have a very, very difficult impact for later on. So I see that the role of civil society can be absolutely increased even in those difficult, and I would say absolutely in those difficult situations, the role of civil society is absolutely crucial. There is a very important exercise in the country now, and I think it's the same for Azerbaijan, is the development of Global Fund application for the next 3 years. And in this context, I would say that we have ensured an absolutely incredible inclusive dialogue, because we have actually applied for technical assistance within the community rights and gender technical program to ensure that the civil society participate absolutely openly, transparently, and bring their perspective in the formulation of the new grant proposal for the Global Fund.
It's interesting that this situation comes along with the development of a national strategic plan actually in the country, national TB program for the next 5 years. And these two parallel processes have been very well linked between each other, and civil society has been a good part of all those dialogues in the country. Thank you for your time. Yes, my time. Deməli, 3 ay ərzində də, bizdə 3-4 ay ərzində daha doğrusu biz dayanmamışıq, çox fasiləsiz olaraq mühüm tədbirlər, fəaliyyətlər həyata keçirilmişik. Konkret olaraq müəyyən öz səmərəliliyi ilə seçilən müəyyən alətlər olur ki, məsələn, o alətlərin konkret olaraq icmalar üçün ayrı-ayrılıqda həyata keçməsi, tədbiqi çox önəmli olmuşdur. Yəni, eləcə də vərəmlə bağlı olan xidmətlərin təmin edilməsində nəyə qeyd etmək lazımdır? Ünsiyyət çox vacibdir. Konkret olaraq da biz tədbiq proqramlardan aplikasiyaları qeyd eləməliyik ki, onlarla da məlumatların çatdırılması çox önəmli olmuşdur və eləcə də bu minvallı məlumatlandırma, maarifləndirmə təbliğat kampaniyası çərçivəsində bir sıra onlayn alətlərdən, məsələn, Zoom-dur, webinarlardır, onlar vasitəsilə də əhalini daima maarifləndirməyə çalışmışıq və ondan sonra biz bilirik ki, pandemiya çərçivəsində də, pandemiya fonunda da müəyyən pasientlərdə aşkarlanma hallarında azalmalar da olmuşdu. Sonra nə deyə bilərik? Fərdi səviyyədə kliniki araşdırmaların əhəmiyyəti çox önəmlidir. Bunlar çox diqqət çəkən məsələlər arasındadır. Açıq platformalar, eyni zamanda da məhz gördüyümüz işlərin təşkilat səviyyəsində açıqlanması çox önəmlidir. Məhz açıq platformalar təşkil edilir, hazırlanıb, açıq internet platformasında da məhz bu sahədə, bu fəaliyyətlərlə bağlı ayrılan vəsaitlərin hansı dəvədarmanlara, alətlər, avadanlıqlara sərf edilən vəsaitlər, xərclər çox açıq şəkildə göstərilir. Və milli vərəm proqramları ilə bağlı işlər orada kifayət qədər açıqlanır və həmçinin də mühüm məsələlərdən də biri görülən bu işlər milli strateji, bu strateji milli proqram çərçivəsində 5 illik ölkə səviyyəsində qəbul edilmiş proqrama uyğunlaşdırılmışdır. Yes, you may carry on. Thank you, Turan. These are just some pictures, and I would like to go to the last slide to conclude, because as I understood there is little time. Şəkillərdir. Belə xanım deyəsən vaxtımız tükəndi. Ona görə Sana xanım ən sonuncu slayda keçəcək. Yeah, you can see how we have moved from traditional communication through webinars, and you can see some pictures. How important to find ways, even in difficult situation, in the context of distancing, there is always a solution. I would like to conclude that actually the awareness and monitoring should lead to a very good understanding that TB is not only a medical issue, and it should go beyond the medical therapy, beyond treatment. It should include the multidisciplinarity approach, that understanding that everyone is important in making and defining a good response to TB. It's important to explore all the opportunities and give chance and encourage civil society to continue their work. And we understand that in our countries we understood well that this time was a good opportunity to extend video-supported treatment, community-supported treatment in our countries, and to understand that during difficult situations, a lot of good decisions can be taken if they are formulated, if the needs of community are taken into consideration. And therefore, I'd like to say that it is important to provide support services as part of people-centered approach, and to ensure that communication is absolutely crucial in bringing and formulating a good country response. And of course, to motivate, and it's not necessary to motivate financially people, but to give opportunities and to acknowledge the work of people who are doing their work in the communities. And this is absolutely crucial. Thank you so much. Və yekunda şəkilləri də gördünüz ki, şəkillərdən də, yəni offline rejimdə insanların vaxtı ilə ünsiyyəti çət olduğu bir durumdan biz çox belə çətin keşməkeşli vaxtlarda da artıq bu kimi görüşləri onlayn virtual şəkildə həyata keçiririk. Yenə də qeyd edim ki, bir sıra məsələlər çox hərtərəfli yanaşmanı tələb edir. Anlamalıyıq ki, bu məsələ tam məsuliyyəti ilə vərəm xəstəsinə qarşı mübarizə heç də bir tərəfli, yəni tip bir məsələ deyil. Bu icma səviyyəsində hər bir kəsin
əgər bir xəstəliyə qarşı çox effektiv şəkildə mübarizə yolunu seçmiş isə, icmanın kifayət qədər bu məsələlərdə qərar vermə prosesində belə rolu çox önəmlidir. Yəni, belə çətin vaxtlarda icma əsaslı xidmətlərin göstərilməsində də, yəni icmanın ehtiyaclarının məhz konkret olaraq nəzərə alınmasının fonunda veriləcək məhz qərarların nə qədər əhəmiyyətli olmasını biz dərk edə bilərik. Və bunun üçün də yenə də qeyd edim ki, əlaqələndirmə, lazımi məlumatların doğru, düzgün şəkildə ünsiyyətlə, bunun rabitə eləmədiyi ünsiyyətlə çatdırılması çox önəmlidir. Və motivasiyadan xanım söz elədik. Yəni, həvəsləndirmə başqa sözlə öz dilimizdə sadəcə maddi xarakter daşımamalıdır ki, bunun maddiyatı qarşılığı olduğu halda da yəni insanlar həvəslənir. Xeyr, eyni zamanda bu işdə öndə olan insanların, onların fəaliyyəti, canfəşanlığı və onların göstərdiyi xidmət çərçivəsində də ən azından onların mənəvi şəkildən təqdir olunması da bir o qədər də maddi mükafat qədər də önəmlidir. Təşəkkür edirəm. Thank you very much. Thank you very much, dear Oksana. You did really a good job and a great contribution. Thank you very much. We are running the time again. Now I would like to give the floor to Lilian Severin, Director of AFI organization. With great pleasure. Hello, can you hear me? We hear you well. Yeah, yes. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. I salute all my friends or acquaintances that I see in the small screens. That's a pity that we can't meet in reality. Before you share the screen, I would make a small introduction. Our organization is active since 1999 in Moldova. We were the first piloting dots in our prison system. And I'm proud to say that based on that positive experience, we extended dots in the whole country at the beginning of 2000. Since then, we established our mission to build bridges between extremely vulnerable populations and existing medical services and medical care provision. At the moment, we are covering, for example, up to 2,000 homeless people per year by providing TB diagnosis and TB treatment. Every year, we are working with sex workers in our capital city. We are working with TB patients. And one of the most interesting projects that we have ongoing now is the virtual observed treatment. And I'll give you a small information about how we started and where are we now with that. Bizim qonağımız 99-cu ildən bəri təşkilatın yarı formalaşması ilə bağlı danışdı ki, 2000-ci ildən də etibarən də onlar kifayət qədər genişlənmiş və 2000-ə yaxın evsiz insanlara onlar lazım etdiyi müayinə və müalicə xidmətlərini təqdim edirlər. Burada eyni zamanda da paytaxtda seks işçilərinə və vərəm pasiyentlərinə də mütəmadi şəkildə də məhz onlara xidmətlər göstərirlər. İndi isə çox maraqlı bir virtual observatoriya ilə bağlı monitoring müşahidə bir layihəsindən danışacaq. Bəli, müşahidə olunan tərəfi ilə müalicənin pilot layihəsi çərçivəsində necə vüsət aldığını bizim qonağımız qeyd edəcək. Please. Thank you. The first steps towards virtual observed treatment in Moldova were undertaken in 2015 when we teamed up with several organizations like USAID, like UNAIDS, like Behavioral Insights team from UK, like PASS Center that we all know, and Ministry of Health. So already at that time, we felt that there is an opportunity to introduce virtual observed treatment in Moldova. We had a very nice coverage with internet, very cheap internet. We had a capital city with a high number of TB patients that gave us the possibility to start a pilot there. Please, Turan. Beləliklə də Moldova Respublikasında ilk virtual müşahidə olunan tərəfi ilə bağlı
müalicənin pilot layihəsindən danışdıq ki, layihə 2015-2018 illəri əhatə etmişdir və çoxsaylı burada tərəf müqavilələri, tərəfdaşlar, bir də iştirakçılar var idi. BMT-nin İnkişaf Agentliyi Moldovadan, Birləşmiş Krallıqdan çox məşhur BIT təşkilatı idi. Eləcə də səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən Siyasi Araşdırma Mərkəzi də və Moldovanın aidiyyatı üzrə Səhiyyə Nazirliyi də burada öz təbii ki, icraçı qismində iştirak etmişdir. Please carry on. Beside that, we had already the application especially developed for virtual observed treatment of tuberculosis, developed by PASS Center. We had finances to distribute equipment to TB doctors, and we started this trial that had as a goal evaluation of VOT impact using a randomized controlled trial with 178 patients. Və çox maraqlı bir, xüsusi bir proqram tətbiqini də hazırladıq. Bu isə vərəm xəstələri üçün istifadə olması üçün çox faydalı idi. Eləcə də ki, aidiyyatı üzrə bu sayda fəaliyyət göstərən həkimlərə də lazımi avadanlıq və qurğuları da biz paylamışdıq. Və burada, could you scroll back? Bir dənə arxaya zəhmət olmasa Pərvanə xanım. Və bunun da virtual müşahidə olunan terapiyanın təsirinin nə dərəcədə olub, güclü olub, effektiv olması ilə də bağlı gördüyünüz kimi 178 pasiyent seçilmişdir. İndi davam etdirəcək bununla bağlı. Please carry on. So basically we had two groups of patients, the control group that were patients that were normally going to the TB cabinet, taking their pills, signing on a special program on a tablet with their finger, just scratching on the tablet. So we had the proof of their visits confirmed by the time stamp. And beside, in the second group, we had the TB patients with classical TB that were given tablets and that were using VOT application at home. Deməli, burada necə idi? İki cür burada aplikasiya tətbiq var idi. Birinci nəzarət qrupları idi, fəaliyyət həyata keçirildi. Onlar nə edirdi? Ziyarət edirdilər bilavər başlı yerləri və planşetdə barmaq izləri ilə avtorizasiya verirdilər ki, həqiqətən onlar gəlib və nəzarət qrupası çərçivəsində müəyyən fəaliyyətə qoşulurlar. İkincisi isə, yəni vərəm xəstələri proqramında klassik bir idi, klassik müşahidə olunan terapiya idi ki, so in the second one, they didn't actually have to visit, right? No, in the second one, they were staying at home using the tablets, yes. Sending videos to the staff of the project. This is what I wanted to clarify. Thank you very much. İkincisində isə onlar artıq evi tərk etmədən, fiziki məsafə qət etmədən, planşetlərindən istifadə edərək konkret videolar çəkib, aidiyyatı üzrə tibbi personala videonu göndərirdilər. Bu isə klassik VOT adlandırılır. Please carry on, sorry. We finalized the trial in 2018 and we obtained the result of high rate of observed adherence in the VOT group, twice as much as in the classical group. Twice as much. Deməli, bizim bu sınaqlar 2018-ci ildə bitdi və qrupalarla müqayisə edəndə isə, so let me clarify again, the second group, the VOT group, you had the result twice as much, right? The classical one. Yeah, twice as much higher adherence to treatment. In which one? In the VOT group, in the blue group, you can see on the slide. Aha, mavi qrupada baxa bilərsiniz. Sağ tərəfdə isə məhz bu proqramlara, protokola riayət faizi, baxın, 44, 84, 88, düz 2 dəfə sağdakı klassik qrupada daha çox idi. Düz 2 dəfə çox idi. The Ministry of Health committed to roll out VOT on a national scale based on this study results that actually were published in European Respiratory Journal. You can find it and read it if you want, or use it as a proof in your country if it's necessary. Və təsəvvür edin ki, sınaq o qədər uğurla həyata müsbət nəticə verdi ki, Səhiyyə Nazirliyi ölkə miqyasında, yəni bu proqramın həyata tətbiqi ilə də bağlı qərar verdi və Avropa Respiratory bir jurnal var, orada da hətta buna bir istinad var, əldə edib bir sübut kimi, sübut istəyirsinizsə oradan da həmin o dərcədən istinadı götürüb oxuya bilərsiniz. Okay, next slide, please.
So based on this interesting experience, we applied to TB Reach together with PASS Center, and we obtained in 19 the accept to start the rollout of VOT in Moldova. So Ministry of Health order and guidelines for VOT implementation was elaborated and published. We started trainings for doctors. We trained all TB doctors on VOT in Moldova. The VOT application was piloted repeatedly and updated. We bought the whole stock of equipment. We bought 600 of phones, computers. We printed out all the materials that were needed to train the doctors and patients. But we didn't manage to enroll any single patient during 2019. Və nə edilir ki, çərçivəsində 2019-cu ildə Mərkəz PASS Mərkəzlə birlikdə əməkdaşlıq çərçivəsində VOT-nin, yəni virtual müşahidə olan terapiyanın genişləndirilməsi icrasına başlandı ki, bu da TB Reach proqramı tərəfindən dəstəklənildi. Adət üzrə burada Səhiyyə Nazirliyi VOT icrası üçün əmr və təlimatlar da genişləndirildi. Həmçinin bu bayaqda qeyd etdiyim kimi ölkə miqyasında da geniş vüsət aldı. 600'e yaxın təsəvvür edin ki, mobil telefonlar satın alındı, eləcə də kompüterlər əldə edildi. Və 2019-cu ildə heç bir xəstə VOT virtual müşahidə olunan terapiya müalicəsində olmadı. Bunu məlumatda qeyd etməliyəm. And the reason why we didn't have any single patient included in VOT is that Moldova has a very restrictive and very restrictive law concerning the personal data usage and storage. Və nə üçün heç bir 2019-cu ildə olmadı məlumat dedim ki, Moldovada həddindən artıq fərdi şəxsi məlumatların əldə olunması və saxlanılması ilə bağlı çox ciddi bir reglament mövcuddur. So the Ministry of Health could not obtain the necessary clearances and approvals from the specialized personal data protection departments. Şəxsi məlumatların məxfilinin qorunması ilə bağlı xüsusi bir departament var, yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyi çərçivəsində və Səhiyyə Nazirliyi sırf ən azı tippi məqsədlə də olsa, şəxsi məlumatların toplanması ilə bağlı müraciət etmiş olsa da, amma onların müraciətinə müsbət cavab verilməmişdir. Ona görə də heç bir 2019-cu ildə bir pasientlə bağlı bir məlumat əldə edilməmişdir. So basically we were sitting on our project folders during 1 year, waiting for this problem to be solved. And when emergency state was declared, we understood that we can bring more reasons and arguments to the officials to start VOT as soon as possible. Təbii ki də bizim işimizdə, yəni konkret bir faylda bir qovluqla bağlı, necə deyə bilərəm ki, konkret gözləmək qalırdı ki, biz işimizi necə aktiv fazaya çevirə bilərdik və fövqəladə vəziyyətin elan olunması ilə də bizim fəaliyyətə keçib hökumətin məhz VOT-nin, virtual müşahidə olunan terapiyanın əhəmiyyətini qabartmaq üçün bir fürsət, bir imkan oldu. So at the end of April, VOT was launched in Chisinau based on a special disposition of Ministry of Health. And we started us up. We distributed the laptops to the doctors. We started to train the medical staff. We trained we started to train patients remotely. Due to COVID, we had to understand how to manage the training process, and I must tell you that it's discovery for us that we can do such specialized trainings using technologies now. We use TeamViewer, we use Zoom to train doctors. We control the screens of patients' devices through TeamViewer or any desk. And we managed up to now to include
52 patients. It's an old data. It's when I send the presentation. We have now 52 patients in VOT, and regions outside Chisinau started to bombard the NTP with requests to start VOT SAP. So now next week, starting with Monday, we will start training in another 3 regions in Moldova, and another 2 will start in after 1 week. Və maraqlı bir məqam da konkret nə idi? Yəni bu təlimlər mütəmadi şəkildə işçi heyətinə keçirilirdi. Məhz bu necə istifadə etmək lazımdır bu texnologiyadan, eləcə ki, proqramla da bax, proqram tətbiqinin dəstəyi də mühüm bir məsələdir. Mühüm üçün bizim üçün bir kəşf nə oldu? Belə bir çətin vaxtlarda da biz aidiyyatı üzrə işçi heyətinə Zoom-la, TeamViewer-la da proqramlarla təlimlər keçir və eyni zamanda da pasientlərə də belə bir mühüm xidmətləri, dəstək xidmətini göstəririk və eyni zamanda ekrandan da bu biz kimi mühüm kompüter telefon ekranından da nəzarət sistemini həyata keçirə bilirik. Və maraqlı xəbərlərdən biri odur ki, artıq 52 pasiyent bizim virtual müşahidə olunan terapiyaya, yəni başqa sözlə VOT proqramına cəlb olunub, artıq sistemimizdədir və maraqlı bir cəhət odur ki, artıq Kişinyovdan da, Kişinyev paytaxtdan başqa digər rayonda əyalətlər də var ki, çoxsaylı şəkildə artıq proqramı belə demək olarsa bombardman ediblər obrazlı şəkildə. Onlar da qoşulmaq istəyirlər və artıq başqa birinci günə bazar ertəsindən başlayaraq ki, onlar da təlim başlanacaq və başqa ikisi də növbəti fazalarda yaxın müddət ərzində də qoşulacaqdır. Yəni kifayət qədər artıq böyük bir istək və müraciətlərin sayında biz artımı görürük başqa sözlə. So basically, if we run the project till the end of the year, we'll be able to cover up to 400 patients with VOT. And in conclusion, what can I say? I could say that due to this pandemic, all of you, I'm sure, understood the utility and the power of technologies, because we started to work more by connecting through Zooms, and we understand that there are so many opportunities due to technologies. And from the other hand, another conclusion that I would like to underline is that, you know, I feel like, I don't know how to say, I feel a little bit frustrated because during a pandemic, we have to underline the meaning and not the meaning, the utility, the indispensability of NGOs in our fight against TB. So it's like, you know, a rich guy said once that time to buy is when blood is on the streets. So I feel like that, you know. So you have to take advantage of something very bad, actually. And this proves to my colleagues, to my organization, that we have always be bold, and we have to have trust in ourselves to underline every time when we meet officials that our role is very important. Və nə deyə bilərəm? Ümid edirək ki, bu kimi proqramların dayanmadan fasiləsiz tətbiqi ilə ilin sonuna yaxın 400-ə yaxın pasiyenti biz əhatə etmiş olacaq və pandemiyanın fonunda mənim gəldiyim belə bir qənaət var ki, biz təbii ki, bu işimizi davam etdirməliyik. Bəli, bu kimi tədbirlər həyata keçiririk. Bu ünsiyyət, yəni bu Zoom-la texnikanın gücü heç şübhəsiz qüdrətlidir. Biz bunun əyani şahidi oluruq. İşimizə çox kömək eləyir, uzaqdan məsafədə olsa. Amma məsələn, başqa bir tərəfi də var ki, vaxtilə hansısa bir məşhur imkanlı adamlardan biri deyib ki, nə zaman insan əmtəhəni alır, o zaman ki, biz artıq düşədə qan görəndə obrazlı şəkildədir ki, o zaman işə keçmək lazımdır, bu fürsətdir. Və məni bir az qeyri-adi şəkildə narahat edən odur ki, biz qeyri olaraq da öz gücümüzü, öz fəaliyyətimizi məhz belə bir keşməkeşli dönəmdə sübut etməli olduq. Və təbii ki, öz işimizi daha da gələcəkdə davam etdirməliyik. Bu da mənim ikinci qənaətim. Təşəkkür edirəm. Thank you. Thank you so much for translation. Thank you. I tried my best. Thank you very much, Lilian. Thank you for your presentation. Vaxtımıza çox az qalıb, hörmətli iştirakçılar. İstəyərdim ki, bir dənə
Təəccüb, əgər kimisə sualı varsa, onu dinləyək və ya kimin təklifi varsa, buyursun. We're practically run out of time, but we still have, according to Ms. Parvana, one question, if there is any, to address from the audience, our e-audience, I should say. Pərvan xanım, varsa mən bir dənə təklif vermək istəyərəm. All right, Mr. Chingiz has a suggestion to make. Mən diqqətlə qulaq asdım hamıya. Həqiqətən çox gözəl, çox maraqlı, çox məhsuldar bir görüş keçirilir. Bu Azərbaycan praktikasında da bütün o ölkələrimizdən bizim əməkdaş tərəfdar ölkələrimizə qulaq asdı. Çox gözəl, həqiqətən çox gözəldir. Ancaq bəlkə də yersiz çıxarınca mən bilən yerinə düşərdi ki, Azərbaycanın da bu COVID başlanandan sonra da və bundan əvvəl də Vərəmlə bağlı da koalisiyanın bizim Vərəm əleyhinə QHT koalisiyasının çox böyük əməyi olub, çiynlərində böyük yükü olubdu. Rəhbər Elçin müəllimin başçılığıyla koalisiya daxil olan bu təşkilatların hamısı aparıcı qüvvə kimi, əlbəttə sağlamlığa xidmət kimi həm vərəm sahəsində, həm də bu COVID başlayandan sonra da çox məhz sağlamlığa xidmətin, o biri təşkilatların da daxil olan bütün təşkilatların böyük əməyi olubdu. Çox istəyərdim Elçin müəllim də burada qulaq asır. O təvəzzəkarlıqdan deyə bilmir onu, ancaq olarsa bir Elçin müəllim də çıxış eləsin, öz işləri haqqında, özü haqqında desin biraz. Yəni ki, təşkilat haqqında, təşkilatın işləri haqqında çox istəyərdik bunu. Mr. Chingiz just gave a statement. It's not a question. He really appreciated everything that all he heard from all the eminent keynote speakers and all the issue. And he said that it may be uncalled for and unnecessary, but also our TB coalition of Azerbaijan has certainly done a great work during the last couple of months or so. They have been sitting quietly on the sidelines. So they've been also trying to tackle these problems with all the active forces, and of course Sağlamlığa Xidmət, where that Mr. Parvana represents, has been doing a lot, has been making great headways, if you will. And Mr. Elçin, who is the head of the coalition, who's been quite modestly listening, and who hasn't been saying anything so far, maybe as the head of the coalition, of the TB coalition, maybe also he has something to utter, to say, and share his thoughts and insights on this particular perspective, though briefly, I reckon. Now Chuck is going to talk. Elçin müəllim danışacaq. Elçin müəllim xəttədir. He's online. Salam, hamınızı salamlayıram. Hoş gördük hamınızı. Çoxunuzla tanışıb neçə illərdir. 2010-cu ildən bu günə kimi QHT olaraq çox QHT-lərlə, kollegalarla, həmkarlarla, dostlarla tanışıb. Və bu sahədə çox böyük işlər görmüş QHT-ləri burada mən gördüm və bunların çıxışlarına qulaq asdım. Həqiqətən çox böyük işlər görülübdür. We've come a long way with many other stakeholders, with coalitions, with other partners since 2004. Certainly a lot have been accomplished during the last couple of years, especially during the last decade. Və həqiqətən bugünkü bu tədbir çox maraqlı keçdi. Olduqca maraqlı layihələr, maraqlı təcrübələri biz dinlədik. Və Azərbaycanda da QHT koalisiyası, Azərbaycan Vərəmlə QHT koalisiyası çox böyük işlər görüb son illərdə və qısa bir müddət ərzində həqiqətən də bütün regionda tanınıb sağlamlıq xidməti, lokomotiv olaraq sağlamlıq xidməti göstərmək olar ki, regionda həqiqətən də çox böyük işlərə, çox böyük fəaliyyətlərə imza atmışıq. Yes, I have to say that we heard a lot of practices throughout the day during the last couple of hours, and as an NGO coalition, we've also, I reckon, done a lot, and we have become quite famous shortly in this region, the short span of time. And Sağlamlığa Xidmət certainly has been the driving force, if you will, for want of a better word, in all of our accomplishments throughout the last couple of years. Dear friends, dear colleagues, from TB, from Stop TB Partnership, from TB Europe Coalition, and we are very proud of you that with your assistance we could do a lot of things
lot of efforts during these last 4 or 5 years. And I want to say that COVID-19 is killing the people. It is really very dangerous. It's a big threat for human beings. But TB and all other diseases also does the same. We are not fighting for TB and COVID-19, but we are public health activists. For us, the human being is killing by the infectious, by the viruses. We have to fight. We are fighting against all of the viruses and infectious diseases in the region. Biz bütün yoluxucu xəstəliklərə qarşı regionda mübarizə aparmalıyıq deyə ki, müəllim sonunda qeyd elədi. Amma COVID-19 elə həqiqətən də öldürücü xəstəlikdir. İnsanların sağlamlığını təhlükə ilə bilavasitə birbaşa üz-üzə qoyub və Vərəmlə heç də qeyd edilməlidir ki, heç də az ölümcül təsirə malik deyildi. Biz ictimai səhiyyə xidmətləri kifayət qədər bildiyimiz kimi təhdidlərlə, təhlükələrlə üz-üzə qalmaqdadır. When we look at the statistics, people killed by TB, within a year, within the last 3 years, every year, around 400 people were killed by TB. And it makes 200 people for the last 6 months, let's say. And in Azerbaijan, there is cases, COVID cases who died from COVID. That's 139, even less than TB. I say that we have to fight we don't have to forget that TB is a killer. Is the killer of all the times, and COVID is new. We have to fight both of them at the same time. Bəlkə müəllim qeyd edir ki, Vərəmlə statistikaya da baxmaq lazımdır ki, hər il, son üçün statistikasına baxsaq, hər il 400-ə yaxın pasiyent məhz Vərəm xəstəliyinin dünyasını dəyişir. Son 6 ay ərzində ölənlərin sayı 250-yə yaxın olub. Müqayisə etmiş olsaq COVID-19-la Azərbaycanda 139 nəfər şəxs dünyasını dəyişib və dünya statistik tarixində də ən çox xəstəliklərdən ölən ən öldürücü xəstəlik məhz Vərəm xəstəliyi sayılır. And last, I want to thank to all our partners. I see here Asker Ismailov, who has done a great job, always supporting us from Stop TB. And I thank to Luchika Diti, also James Malar, and Koan Hin, and Tandi, and all others. Who did a great job for us, who did great support for us. Also, I want to thank Paul Sommerfeld, Julia Chorner, Julia Kalancha, Christina Sedan from Past Center, and Stella Bivo. All were our big supporters, and thanks to all of them that we grew up so strong as a coalition, TB coalition. So we have 7 members, TB coalition members, 7 organizations. So, and all are doing different type of activities in the coalition. I also want to thank to TB Rep partners. I see Oksana here, Rushenko. Yeah, we have been friends for many years. So also to other 11 countries that we are together fighting in the region as a civil society activists. Thank you very much. Üçün mənim sadəcə adlarını çəkdiyimiz və həfsizlər olsun adları yadda saxlaya bilmədim. Hamıya bu içdə əli olunlarına, üzvlərə də, bu 7 kolis üzvləri təşkilatlara da minnətdarlığını bildirdi. TB Rəfadaksan xanıma, digərlərinə də birlikdə biz güclü ismarıcı ilə biz fəaliyyətlərimiz həqiqətən də böyük uğurlar əldə eləmişik.
qısa bir şəkildə sinopsisini vermiş olsam, Elşin müəllim sonda belə bir maraqlı, pozitiv notda çıxışını bitirdi. Çox sağ olun. Siz sağ olun Elşin müəllim. Sağ olun Elşin müəllim. Bununla da biz görüşümüzü, konfransımızı yekunlaşdırırıq. Hər kəsə vaxtlarını ayırıb, iştirak etdiklərinə görə və öz töhfələrini verdiklərinə görə təşəkkür edirəm. I would like to thank to all participants and speakers for joining to this conference and sparing their times. Good luck to everyone, and I wish we will meet again next days. Thank you very much, Barbana. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you, everybody. Çok sağ olun. Thank you very much. Sizlər də sağ olun, təşəkkür edirəm. Hamınız çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu cür gözəl forum təşkil edirsiniz. Azərbaycan xalqı ilə xarici əlaqələri daha da əlaqəli şəkildə bizlərə çatdırdığınız üçün bu çətin günlərdə hər birinizə, çəkdiyiniz zəhmətlərinizə görə, vaxtınızı ayırdığınıza görə hər birinizə minnətdaram. Minnətdarıq Telli xanım, siz vaxtınızı ayırdınız, iclasda iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, mən də hamıya təşəkkür edirəm. Hamı gəldi, vaxtını ayırdı, iştirak elədi. Çox sağ olun.